হ্যালো। Hello. So good evening, everyone. So time is now 9:30. Okay. So basically আজকে সিরিজের ফুল কনসেপ্ট আমরা দেখো লাস্ট ক্লাসে আমরা বেসিক্যালি রিয়াল অ্যানালাইসিসের সরি রিং থিওরির ফুল এমসিকিউ প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করে দিয়েছিলাম, রাইট? এবং পিডিএফটা অ্যাটাচ করে দেওয়া আছে মানে ম্যাথটেকনিক অ্যাপে, একবার দেখে নেবে। যে 35 প্রবলেম আমি ডিসকাস করেছিলাম সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করবে। এই টাইপের প্রবলেমই এক্সামে আসে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, সো আজকে আমি সিরিজের ফুল মানে এসএসসি বা পিএসসির পারপাসে আমার যতটুকু দরকার, যে রেজাল্ট এবং যে থিওরেমগুলো দরকার হবে, সমস্ত থিওরেমের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমি ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে। সো আমার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড ওয়ার্কটা ডেফিনেটলি তোমরা করবে। সো ফার্স্ট অফ অল প্লিজ কনফার্ম মি দ্যাট অ্যাম আই অডিয়েবল, শুনতে পাচ্ছ? ওকে, okay, so please write on chat box or hit the like button, then I will confirm that I am audible. Okay, okay, just a minute. Okay, okay, তাহলে শুরু করি। যেদিন যেটা পড়াচ্ছি বা যা যা বলছি সেটা সেভাবে চলো, ঠিক আছে। আমি কিন্তু গোটা একদম আপ টু ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত একই জিনিস বারবার পড়াবো না। ওকে, সো যেগুলো হয়ে যাচ্ছে অ্যাপের মধ্যে থাকবে, যখন দরকার হবে দেখে নেবে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমি আমি 3 মাসের মধ্যে আশা করি আমি পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট করে দেবো, ঠিক আছে। উইদিন 3 মান্থস আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট এবল টু কমপ্লিট দি সিলেবাস অফ এসএসসি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পিএসসি। তোমরা যারা এসএসসি অলরেডি চাকরি বাকরি পেয়ে গেছো, তারা পিএসসির পরীক্ষাটা দাও, ঠিক আছে। পিএসসিতে কবে হবে দেখো, সেপ্টেম্বর মাসে তো হওয়ার কথা শুনেছিলাম, বাট একদম কনফার্ম ডেটটা দেয়নি এখনো। সো পিএসসি সিলেবাস একটু ছোট, তো আমি যেগুলো পিএসসি থাকবে আর কি, যেগুলো সিলেবাস পিএসসিতে আছে, এক্সট্রা কয়েকটা জিনিসই আছে, যেমন বুলিয়ান অ্যালজেব্রা একটু এক্সট্রা আছে, আর হচ্ছে ক্লাসিক্যাল থেকে ধরে দিতে পারো ইনইকুয়ালিটি চ্যাপ্টার। এই কয়েকটা চ্যাপ্টার, যে চ্যাপ্টারগুলো এক্সট্রা থাকবে, যে আমার যে অ্যাপটা আছে সেখানে দেখবে আমি জাস্ট পিএসসি ব্র্যাকেটে, উইদিন ব্র্যাকেটে ধরো ইনইকুয়ালিটির পাশে দেওয়া থাকবে যে পিএসসি ফর, ঠিক আছে। বাকি যেগুলো থাকবে না তারপরে সবগুলো এসএসসিতে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পিএসসি, ঠিক আছে। তো তোমরা পিএসসি সিলেবাসটা দেখে নেবে, পিএসসি সিলেবাসটা অ্যাপেও দেওয়া থাকবে, দেখে নেবে, সিলেবাসটা অনুযায়ী পড়বে, ঠিক আছে, যে টপিকগুলো আছে। চলো শুরু করি, আর দেরি করে লাভ নেই। তো এসকে আমরা গ্র্যাজুয়েশনের যে বইটা ফলো আপ করতাম সেই বইটাই ফলো আপ করবে, ঠিক আছে। তোমরা অ্যানালাইসিসের জন্য বেসিক্যালি মানে এসকে মাপা বোর্ডে দেখতে পারো বা ঘোষ মাইতির বোর্ডে দেখতে পারো। আর আমি আজকে যতটুকু পড়াবো সিরিজের পুরোটা একবারে পড়িয়ে দিচ্ছি। সো আমার যেটা সাজেশন থাকবে সেটা হচ্ছে পুরো নোটসটাকে একদম খাতায় নোট করে নেওয়া, ঠিক আছে। বোঝা গেল? আমি পুরো নোটসটা পাঠিয়ে দেবো, দেখে নেবে। সেখানকে যত পয়েন্টসগুলো আছে, যে পয়েন্টসগুলো থাকবে সমস্ত পয়েন্টসগুলো খাতায় লিখবে। জেরক্স করে বা প্রিন্ট আউট করে কিন্তু খুব একটা লাভ হয় না, ঠিক আছে। ওকে,
ঠিক আছে। হুম। সো আজকে ডিসকাস করব সিরিজ। ওকে, তো ফার্স্ট একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স আমার এসএসসি এবং পিএসসি সিলেবাসে যা যা আছে সমস্তগুলো আমি সিঙ্গেল লেকচারে কমপ্লিট করব। ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ সিরিজ, সো টাইপস অফ সিরিজ, ঠিক, what is basically there are two types of series, one is positive term series and another is alternating series। ঠিক আছে, সমস্ত টেস্টগুলো আমি ডিসকাস করব, প্রতিটা টেস্টের আমি এক্সাম্পলগুলো ডিসকাস করে দেবো। ঠিক আছে, সো ফার্স্ট টু লাস্ট দ্যাট ইজ আমি বেসিক জায়গা থেকে শুরু করব। ঠিক আছে, পুরো সিলেবাসটা যতটুকু আমার এসএসসি এবং পিএসসি সিলেবাসে আছে সেইটুকু আমি সিঙ্গেল লেকচারে কমপ্লিট করব, রাইট? ওকে, সো ফার্স্ট সি দ্য ডেফিনেশন অফ সিরিজ। হোয়াট ইজ সিরিজ? Suppose UN be a sequence, right? What is sequence? A sequence is a mapping from natural number to a real number, right? Suppose UN be a sequence, then the sum of the terms, suppose UN is a sequence, right? Just see. Suppose UN be a, suppose UN be a sequence, right? So what are the terms of this sequence? The terms of this sequence are basically U1, U2, U3, dot UN, right? Dot. Take. So this is the first term of the sequence, this is the second term of the sequence, this is the nth term of the sequence, right? So what is series basically? Series is the sum of the terms of a sequence, right? So that is, the series will be U1 plus U2 plus U3 plus dot UN. So basically this is called series. So what is series? That is the terms, the sum of the term of a sequence is called series. Getting my point? The sum of the terms of a sequence is called series. So there are infinite number of terms, so that's why it is called infinite series, right? And the series is denoted by the symbol summation n is equal to 1 to infinity UN. Okay, so summation n is equal to 1 to infinity, that means U1 plus U2 plus U3 plus dot UN plus dot. So this is the notation for series. Okay, this can be also written in the form simply summation UN. ঠিক, summation UN means তোমাকে বুঝতে হবে here n varies from 1 to infinity. Okay, ঠিক, so what is series? The sum of the terms of a sequence is called series. Okay, ঠিক. So next, now we discuss, for example, this is a series 1 2 1 plus 2 plus 3 dot. So this is the series. ঠিক, what is the nth term of the series? That is n. দেখো এটাকে সামেশন ফর্মুলা লিখলে তুমি কি লিখতে? সামেশন n is equal to 1 to infinity n, 1 square plus 2 square plus 3 square plus, what is the nth term? Nth term will be n square. ঠিক, so this can be written as summation n is equal to 1 to infinity n square, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus, what is the nth term? Nth term will be 1 by n. So this series can be written also in the form summation n is equal to 1 to infinity, summation n is equal to 1 to infinity 1 by n. ঠিক, okay, so I think clear. So now, what is sequence of partial sum? That is very, very important. What is sequence of partial sum? In short, we write this sequence of partial sum, SOPS, sequence of partial sum. Getting my point? SOPS, sequence of partial sum. What is this? Suppose UN be a series, suppose UN be a sequence and summation UN be a series. Suppose summation UN be a series. That means, what does it mean? That means U1
plus u2 plus u3 plus dot dot un plus dot dot. So this is the first term of this series, this is the second term of this series, this is the third term of this series, this is the nth term of this series. What is partial sum? The sequence Sn is defined by, suppose S1 is u1, S2 that is sum of two terms u1 plus u2, S3 that is sum of three terms of the series u1 plus u2 plus u3, S4 that is sum of four terms of the series, that is S4 will be u1 plus u2 plus u3 plus u4. Similarly, what is Sn? Sn will be the sum of nth terms of the series, so that is Sn will be u1 plus u2 plus u3 plus dot dot un. ठीक? So the sequence Sn, so this is called the partial sum. Okay, ঠিক আছে? The sequence Sn, so this is called the sequence of partial sum. Okay, so how it is defined? That is S1 is equal to u1, S2 will be sum of the sum of two terms of a series, S3 will be sum of the three terms of the series, S4 will be sum of the four terms of the series, and Sn will be sum of the nth term of a series. This sequence, this sequence Sn is called the partial sum of the series. Okay, in short we can write SOPS, that is Sn means sum of the nth term of the series. একটা সিরিজের কনভার্জেন্ট বেসিক্যালি আমরা এই চ্যাপ্টারে কি করব? হোয়াট ইজ আওয়ার মোটিভেশন অফ দিস চ্যাপ্টার? বেসিক্যালি we have to check a series is convergent or divergent. Okay, একটা সিরিজ কখন কনভার্জ করবে, কখন ডাইভার্জ করবে, দ্যাটস ডিপেন্ডস অন Sn. ঠিক, দ্যাট ইজ সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল সামের উপর ডিপেন্ড করবে সেই সিরিজটা কনভার্জ করবে নাকি ডাইভার্জ। ঠিক, সো কনভার্জেন্স অফ পজিটিভ টার্ম সিরিজ, দ্যাট ইজ সামেশন, this series summation un, this series, you see this series summation un, so this is convergent or divergent, that depends on the sequence of partial sum. So this will be convergent or divergent, that depends on Sn, that is sequence of partial sum. Okay, now just see summation un, so this is convergent, summation un, this is convergent if and only if the sequence of partial sum is convergent, and summation un is divergent, and summation un is divergent if and only if sequence of partial sum is divergent. So that is important. So একটা সিরিজে কনভার্জ অর ডাইভার্জ কার উপর ডিপেন্ড করবে? সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল সামের উপর ডিপেন্ড করবে। ঠিক আছে, দিস সিরিজ সামেশন ইউএন, সো দিস ইজ কনভার্জেন্ট if the sequence of partial sum is convergent, right? And the series summation un will be divergent if the sequence of partial sum is divergent. Now my question is that when the series sequence of partial sum is convergent, okay, sequence of partial sum কখন converge করবে? ঠিক আছে, ঠিক, just see this, that is a result, if we see limit n tending to infinity Sn, what is Sn? That is sum of nth terms of the series. What is Sn? Sn is u1 plus u2 plus dot sun. Okay, that is sequence of partial sum. Okay, if limit n tending to infinity Sn, so this is a finite number, then we say that the sequence of partial sum is convergent.
Okay, so that means sequence of partial sum is convergent. That means this series summation un is convergent if limit n tending to infinity Sn, so this is the finite number. Okay, and summation un, so this is a very important note, and summation un, this is divergent summation un, so this is divergent if sequence of partial sum is divergent. That means limit n tending to infinity Sn, so this is either plus infinity or minus infinity. Clear? So summation un is convergent if the sequence of partial sum is convergent. Summation un is divergent if the sequence of partial sum is divergent. So sequence of partial sum কখন converge করবে? If limit n tending to infinity Sn is a finite number. If we see limit n tending to infinity Sn is equal to finite number, then we say the sequence of partial sum is convergent. If limit n tending to infinity Sn is equal to either plus infinity or minus infinity, then we say that the sequence of partial sum is divergent. Okay, so ultimately what we get, that is summation un is convergent. Summation un is convergent if the sequence of partial sum, that is if limit n tending to infinity Sn, so this is a finite number, and summation un is divergent if limit n tending to infinity Sn, so this is equal to either plus infinity or minus infinity. Okay, ঠিক আছে? So I think up to this clear. Now what is sum of this series? The sum of this series, that is defined by, that is limit n tending to infinity Sn. So this is the sum of the series. So what is the sum of the series? That is limit n tending to infinity Sn. What is the sum of this series? Sum of the series. Sum of the series, that is limit n tending to infinity Sn. Okay, so what is the conclusion? That is summation un, if that is a series is convergent if and only if sum of the series is finite. A series is divergent if and only sum of the series does not exist, right? Sum of the series means that is limit n tending to infinity Sn. So a series is convergent if the sum of the series is finite. That is, just see, if limit n tending to infinity Sn is a finite number, then summation un is convergent. If limit n tending to infinity Sn is plus infinity or minus infinity, then summation un is divergent. So that's why right here a series is convergent if and only sum of the series. Sum of the series means, what does it mean? That is the limit n tending to infinity Sn. Okay, so this is a finite number. Summation a series sum is divergent if and only the series, the sum of the series, that is does not exist. Just say limit n tending to infinity Sn is plus infinity or minus infinity, that means the sum of the series does not exist. Okay, a series is oscillatory. Oscillatory means neither convergent nor divergent. Okay, that is like that. Suppose for example we have a sequence consider kori, suppose minus 1 to the power n. What is the terms of this sequence? Just see, if we put n is equal to 1, minus 1. If we put n is equal to 2, that is 1. n is equal to 3 put karo, minus 1. n is equal to 4 put karo, plus 1. Next minus 1, plus 1. That means ultimately, just see, this is minus 1, this is plus 1. Dekho, suppose this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, this is the fifth term, this is, so যখন first term 1, next u2, u3, u4, u5, so this is oscillatory sequence. Okay, so this is neither convergent nor divergent. Okay, ঠিক আছে? Okay, so what is the motivation of this chapter? Basically we want to study the convergence, that is a series is converge or diverge. Okay, আচ্ছা, it is very important, কোন একটা ইনফাইনাইট সিরিজ থেকে যদি আমি কোনো একটা বা দুটো টার্ম রিমুভ করি তাহলে ওর কনভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্টের উপর কোনো এফেক্ট পড়বে না। ইনফাইনাইট সিরিজ থেকে যদি একটা বা দুটো টার্ম অমিট করো বা ডিলিট করো
তাহলে সেই সিরিজের কনভার্জেন্ট অর ডাইভার্জেন্টের কোনো এফেক্ট পড়বে না। দ্যাট ইজ যদি সিরিজটা কনভার্জেন্ট তাহলে কনভার্জেন্টই হবে, ঠিক, ডাইভার্জ করবে, ঠিক আছে। সো দ্যাটস অ্যাডিশন অর রিমুভেবল অফ ফাইনাইট টার্মস ফ্রম অ্যান ইনফাইনাইট সিরিজ ডাজ নট এফেক্ট দি নেচার অফ দি কনভার্জেন্স অর ডাইভার্জেন্ট। একটা ইনফাইনাইট সিরিজ থেকে যদি একটা বা দুটো টার্ম রিমুভ করো বা একটা দুটো টার্ম যদি অ্যাড করো, তাহলে সেই সিরিজের কনভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্টের উপর কোনো এফেক্ট পড়বে না। ওকে ওকে, আমি যতটুকু ডিসকাস করলাম, দ্যাট ইজ summation un that is convergent if sequence of partial sum is convergent, that is summation un is convergent if limit n tending to infinity sn that is a finite number, and summation un is divergent if sequence of partial sum is divergent, that is summation un is divergent if limit n tending to infinity sn is equal to either plus infinity or minus infinity. Just এই কনসেপ্টের বেস করে আমি কিছু এক্সাম্পল ডিসকাস করছি, সো দ্যাট উইল বি ক্লিয়ার, কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জাস্ট সলভ দিস প্রবলেম, জাস্ট সি, এক্সামিন দি কনভার্জেন্স অফ দিস সিরিজ। হোয়াট ইজ দ্য সিরিজ হিয়ার? 1/2 স্কোয়ার, জাস্ট নোট দিস, 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube, like that. Okay, test the convergence of this series. What is the series here? 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube plus dot. So first of all, we have to find the nth term of the series. What is the nth term of the series? This is the first term, this is the second term, this is the third term, right? 1/2 square, 1/2 cube. So what is the nth term? So nth term will be, just see, 1/2 to the power n, right? So this is the nth term. So that means basically this is u1, this is u2, this is u3. So this is the nth term of the series, that is here un is equal to 1/2 to the power n, 1/2 to the power n. So this is the nth term of the series, right? So now we have to find the partial sum of the series, that is we have to find Sn. What is Sn? Sn will be u1 plus u2 plus u3 up to un, right? So what is Sn? Sn will be u1 plus u2 plus u3 plus dot dot un. That is sum of nth terms of the series. So what is un? What is u1? That is 1/2. What is u2? That is 1/2 square. What is u3? 1/2 cube. What is un? That is 1/2 to the power n. Now we have to calculate the sum, just taking 1/2 common. So 1 plus 1/2 plus 1/2 square plus dot dot 1/2 to the power n minus 1. So this is a geometric series, right? This is a geometric series. What is the common ratio? 1 plus r square plus dot dot r to the power n minus r to the power n minus 1. That is 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, right? So this is the geometric series basically. 1 plus r square plus r cube plus r to the power n minus 1. So 1/2, 1 minus r to the power n, 1 minus r is 1/2, 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. So 1 minus 1/2, that is 1/2, 1/2 cancel. So ultimately 1 minus 1/2 to the power n. So this is Sn. So now taking limit n tending to infinity Sn, that is limit n tending to infinity 1 minus 1/2 to the power n. Limit n tending to 1, that is 1. Limit n tending to infinity 1/2 to the power n, that is 1 by infinity, right? 1 by infinity, that is 1 by infinity, that is 0. So 1 minus 0, so ultimately 1. So we see that limit n tending to infinity, what do you see? Just see, limit n tending to infinity Sn. So this is a finite number. Limit n tending to infinity Sn. So this is a finite number. So we conclude that the given series, that is summation un, is convergent. Okay. Here the sequence of partial sum is convergent. Why it is convergent? Because we see that limit n tending to infinity Sn. So this is a finite number. So we conclude that sequence of partial sum is convergent. Since the sequence of partial sum is convergent, so we conclude that
the series summation un is convergent. Okay, right? Okay, so from this we conclude that this series is convergent. Clear? Okay, let us consider next example. Just see this problem. Just see this problem. Examine the convergence of the series. Examine the convergence of the series. That is, we have to test the convergence of the series, convergence or divergence of the series 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus dot. First of all, what is the end term of this series? First of all, we have to find the end term of the series. You see, this is the first term of the series. Okay, this is the first term of the series. This is the second term. This is the third term. So what is the end term? What is the nth term of this series? 1 by 1 2 ঠিক 2 3 3 4, that is n, এটা 1 হলে এটা 2 হয়ে যাচ্ছে, so n এটা কি হবে n plus 1, just you put n is equal to 1, let's see, you get first term, n is equal to 2 put করো second term, n is equal to 3 put করো third term. So this is the nth term, this is the nth term of the series, that is 1 by n into n plus 1. Okay, so now we have to find Sn. If limit n tending to infinity Sn, that is a finite number, then we conclude that the series is convergent. And if limit n tending to infinity Sn, that is plus infinity or minus infinity, then we conclude that this series is divergent. Okay, so what is Sn? That is sum of n terms, that is u1 plus u2 plus u3 plus dot un. So what is u1? That is 1 by 1 into 2. What is u2? That is 1 by 2 into 3. What is u3? That is 1 by 3 into 4 plus dot dot. What is un? That is 1 by n into n plus 1. Okay, so this 1 by 2, okay, LCM code, you get this 1 by 2 into 3, this can be written as 1 by 2 minus 1 by 3, 1 by 3 into 4, that is 1 by 3 minus 1 by 4, right, plus dot dot, plus this can be written as 1 by n minus 1 by n plus 1. Now just see the pattern of the cancellation. Minus 1 by 2 plus 1 by 2 cancel, right, minus 1 by 3 plus 1 by 3 cancel, minus 1 by 4, দেখো এর পরেরটা আমরা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে কি প্যাটার্ন ক্যান্সেল হয়ে, দেখো 1 by n ঠিক এর সঙ্গে এর আগের টার্মটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, ঠিক। So ultimately what we get, that is 1 minus 1 by n plus 1. So this is Sn. So this implies that limit n tending to infinity Sn. So that is limit n tending to infinity 1 minus 1 by n plus 1, right? So limit n tending to infinity, that is 1. Limit, just see, limit n tending to infinity 1 by n, that goes to 0. 1 by infinity, 1 by infinity, that goes to 0. 1 by n plus 1, that is n tends to infinity, 1 by infinity, that goes to 0, right? Okay, so this will be, so the limit n tending to infinity 1 by n plus 1, that is 0. So ultimately what we get, 1. So this is a finite number. So this is a finite number. Okay, so we see that limit n tending to infinity Sn, that is a finite number. So we conclude that the given series, that is summation un, is convergent, since the sequence of partial sum is convergent, right? Because limit n tending to infinity Sn, that is a finite number, so sequence of partial sum is convergent. So sequence of partial sum is convergent, so we conclude that the series is convergent. Okay, so therefore we conclude that the given series, that is summation un, is convergent. Okay, so I think concept is clear. Okay, so next problem, just see this example. Test the convergence of the series. Test the convergence of the series. Test the convergence of the series 1 plus 2 plus 3
dot dot. So first of all, what is the n term of this series? What is the n term? This is the first term, this is second, this is third. So basically here un is n, right? What is un? So this is the n term of the series. So what is Sn? That is sum of n terms, that is u1 plus u2 plus u3 plus dot dot un. That is 1 plus 2 plus 3 plus dot dot n. We know that 1 plus 2 plus 3 dot dot n, that is n into n plus 1 divided by 2, right? Sum of n terms, that is n into n plus 1 divided by 2. So this is basically Sn. So therefore limit n tending to infinity Sn, that is limit n tending to infinity n into n plus 1 divided by 2. So this will be infinity, right? Just we see that limit n tending to infinity, that is Sn. So this is plus infinity. So the sequence of partial sum is divergent, right? Since the sequence of partial sum is divergent, so we conclude that the given series, that is summation un, is also divergent. Okay, since the sequence of partial sum is divergent, so we conclude that summation un is divergent. So we conclude that summation un is divergent. So this is the concept of sequence of partial sum. That is basically a series summation un. So this is convergent if sequence of partial sum is convergent, and a series summation un is divergent if the sequence of partial sum is divergent, right? So sequence of partial sum কখন converge করবে? If limit n tending to infinity Sn, that is a finite number, then we conclude that sequence of partial sum is convergent. And if we see limit n tending to infinity Sn, that is either plus infinity or minus infinity, then we conclude that the sequence of partial sum is divergent. Okay, right? Okay, so next, now basically there are two types of infinite series. One is positive term series and another is alternating series. Okay, positive term series and another is alternating series. So basically a series summation un is said to be positive term series if all the terms, that is un, is positive. Okay, that is, these are the examples: 1 plus 2 plus 3 plus dot. So these are the examples: 1 square plus 2 square, সমস্ত টার্মগুলো পজিটিভ, 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot. So these are the examples of positive term series. Okay, and what is alternating series? দেখো সিরিজের টার্মগুলো যদি অল্টারনেট করে চেঞ্জ হয়, জাস্ট সি plus, so this will be minus, sorry, this is minus. Okay, a series whose terms are alternately positive or negative, positive and negative. দেখো ফার্স্ট টার্ম নেগেটিভ, প্লাস, আবার দেখো মাইনাস, প্লাস, দেখো প্লাস, এখানে কিছু নেই, প্লাস, প্লাস মাইনাস, plus minus, plus minus, like that, plus minus. So these are the examples of alternating series. This is minus. Okay, देखो minus, plus, minus, plus. So a series whose terms are alternately positive and negative, so this is called alternating series. So basically there are two types of series. One is positive term series and another is alternating series. If all terms of the series are positive, then it is said to be a positive term series. And if the terms are alternately positive negative, like this form, plus minus, plus minus, plus minus, so this is called alternating series. Okay, right? So now we discuss positive term series কখন কনভার্জ করবে। ঠিক, কিছু টেস্ট আছে, সেই টেস্টগুলো ফার্স্ট geometric series, that is the very important result, that is we 1 plus r square plus r cube. So this will be convergent, note this, if modulus r is less than 1. That is, just see, note this point, geometric series geometric series that is 1 plus r square plus r cube dot dot. So this is convergent. This is, just note this point, this is convergent if modulus r is less than 1. That means minus 1 less than r less than 1. And this is divergent, just note this point.
and this is divergent if modulus r is greater than equal to 1. Just note these 2 points. Okay, so a geometric series, the geometric series 1 plus r square. What is r? R is the common ratio. So this is convergent if the value of r lies between -1 and 1, right? That is modulus r is less than 1. And the geometric series is divergent if modulus r is greater than or equal to 1. For example, just see, if we consider this example, suppose 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus dot dot. Just see, 1 plus r, what is 1 plus r square plus r cube? So what is the common ratio? R is 1 by 2, right? So the value of r lies between -1 and 1, right? So this is less than 1. So we conclude that this series is convergent. Okay, that is the given series summation even is convergent. So the geometric series, that is 1 plus r square plus r cube. So this is convergent if modulus r is less than 1, that is -1, less than or less than 1, and this is divergent if modulus r is greater than or equal to 1. Just note these 2 points. Okay, so next, it is very important, P series. That is very important. The series of the form, that is very important, P series. P series. The series of the form 1 plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus 1 by 4 to the power p plus dot. So this is called P series, or this is called hyperharmonic series. P series, that is also called hyperharmonic series. This can be one that is 1 to the power p. So this in summation form, that is summation n is equal to 1 to infinity 1 by n to the power p. That is summation 1 by n to the power p, right? That is 1 by 1 to the power p plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus 1 by 4 to the power p. So this P series is convergent if p is greater than 1. Okay, that is summation 1 by n to the power p. So this is convergent. This is convergent if p is greater than 1, and this is divergent, and this is divergent if p is less than or equal to 1. For example, if we consider this series, for example, just see, if you consider this, suppose 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square plus dot. Just compare with P series. 1 plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus 1 by 4 to the power p. What is p here? P is 2, right? Here basically p is 2, which is greater than 1. So this series is convergent. Okay, right? Let us consider next example. Suppose if we consider this series, suppose 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus dot dot. Just compare with P series. What is P here? 1 plus 1 by 2 to the power p is 1 plus 1 by 3 to the power p, that is p is 1, right? Plus 1 by 4 to the power p. For this series, what is p? The value of p is basically 1, right? So here p is 1, right? So just see, this is divergent if p is less than or equal to 1, right? So either p is equal to 1 or p less than 1, then the series is divergent. So this series is divergent. Getting my point? So this series is divergent. Basically, this series is called harmonic series. 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus dot dot. So this series is called harmonic series. Okay, this series is called harmonic series. Okay,
So it is very, very important. P series, that is summation 1 by n to the power p. So this is convergent if p is greater than 1, and this is divergent if p is less than or equal to 1. Okay, so now it is very important. The necessary condition for convergence: if the series summation un is convergent, then limit n tending to infinity un must be 0. That is, suppose this series un is convergent, then the nth term of the series must goes to 0. That is, limit n tending to infinity un is 0. But converse is not true. That means if limit n tending to infinity un is 0, then the series may not be convergent. It is very important. If the series summation un is convergent, then obviously limit n tending to infinity un will be 0. But if limit n tending to infinity un is 0, then we cannot conclude that this series is convergent. For example, if we consider this, series 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 dot dot. What is the nth term? That is here the nth term of the series, that is 1 by n. Just see, limit n tending to infinity un, so that is limit n tending to infinity 1 by n, so this is 0. But this is a harmonic series. Just see, this is not convergent, this is basically divergent, right? This is divergent. Just see, what is p here? Just compare with p series. 1 plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus 1 by 4 to the power p. So here basically p is 1. We know that the p series is divergent if p is equal to 1, right? So this is divergent. Getting my point? Just see, limit n tending to infinity un is 0, but this series is divergent. So converse is not true. Okay, so if the series is convergent, if limit n tending to infinity un is 0, then we cannot say this series is convergent. But if the series is convergent, then we must have limit n tending to infinity un is equal to 0. Okay, ঠিক আছে? If limit n tending to infinity un is not equal to 0, then this series summation un cannot converge. ঠিক আছে? Okay, so now we discuss some important test for positive term series. So basically, for SLST as well as PSC, comparison test is very important, ratio test is very important, Cauchy's root test is very, very important. So we have to read these 3 tests for positive term series. Positive term series এর জন্য আমরা টেস্টগুলোকে কি ডিসকাস করব? কম্পারিজন টেস্ট, নেক্সট I will discuss D'Alembert's ratio test. Okay, next I will discuss Cauchy's root test. Okay, Rabi's test, logarithm test, এগুলো জাস্ট স্টেটমেন্টটা পড়বে, বাট এর প্রবলেমগুলো একটু লেন্দি হয়, সো এগুলো এসএলএসটি বা পিএসসির জন্য দরকার নেই, নট নেসেসারি ফর এসএলএসটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পিএসসি, বাট রেজাল্টটা তোমাকে জানতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, পজিটিভ সিরিজগুলো টেস্টগুলো কি কি? কম্প্যারিজন টেস্ট, রেশিও টেস্ট, কসিস রুট টেস্ট, লগারিদমের টেস্ট, র্যাবিস টেস্ট, গস টেস্ট, ঠিক আছে? তো আমাদের যতটুকু দরকার সেটা যে কম্প্যারিজন টেস্ট, রেশিও টেস্ট, রুট টেস্ট, এই 3টে টেস্ট ভালো করে এর প্রবলেমগুলো সলভ করব, রাইট? অ্যান্ড র্যাবিস টেস্ট, লগারিদমের জাস্ট রেজাল্টটা, জাস্ট স্টেটমেন্টটা ভালো করে পড়বে, ঠিক আছে? ওকে, সো ফার্স্ট কম্প্যারিজন টেস্ট বেসিক্যালি দুটো ফর্ম, ওয়ান ইজ লিমিট ফর্ম অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ফার্স্ট টাইপ কম্প্যারিজন টেস্ট, ঠিক আছে? জাস্ট সি, প্রবলেমগুলো যখন ডিসকাস করবো ফুল কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, জাস্ট রিড দিস স্টেটমেন্ট। ওকে, সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ কম্প্যারিজন টেস্ট? Two types of test. This is called first comparison test and this is called limit form of comparison test. So basically আমরা প্রবলেম যখন গুলো সলভ করব, so we apply limit form of comparison test. Okay, ঠিক আছে? Just see what is said. Suppose un and vn be two series of positive real numbers. Suppose un and vn be two positive real numbers such that un
is less than equal to something real number into Vn. Okay, then summation un is convergent. Then summation un is convergent if summation Vn is convergent. That is, if summation V1 is convergent, then we conclude that summation Un is convergent. Number 2, summation Vn is divergent if summation Un is divergent. देखो un less than or equal to k into vn. What is k? K is a fixed positive number. So un is convergent. un টা কখন কনভার্জ করবে? if vn is convergent. যদি vn টা কনভার্জ করে তাহলে বড় সিস্টেম যদি কনভার্জ করে তাহলে ছোটটা কনভার্জ করবে। ব্যাপারটা এইভাবে ভাবো। if summation un is convergent, then summation un is, if summation vn is convergent, then summation un is convergent. But if summation un is divergent, summation un is divergent, then we conclude that summation vn is divergent. Okay, just see, if vn is convergent, then un is convergent. If un is divergent, then vn is divergent. Okay, example discuss করব তাহলে ফুল কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। just see this example. Just see these examples. We have to test the convergence or divergence of this series summation e to the power minus n square. Just see, e to the power n, what is n? N is the natural number, right? E to the power n square, that must be greater than n square for all positive integers, right? So this is 1 by e to the power n square, so this is less than 1 by n square. Now just see, what is this? This is basically summation e to the power minus n square, so this is less than 1 by n square. Just you say, just you compare, this is summation, just see, this is un, this is vn. Just you what is vn? Just you consider this is vn. Now summation vn, what is summation vn? That is summation 1 by n square, right? What is p series? That is summation 1 by n to the power p. So this is p series. This is convergent. This is convergent if p is greater than 1, and this is divergent. And this is divergent if p is less than or equal to 1. Just see, what is p here? What is p? Basically here p is 2. Just see, p is 2. Here p is 2, which is greater than 1, right? P is 2, which is greater than 1, right? So this series is convergent, right? Summation vn, that is summation 1 by n square, summation 1 by n square, that is summation 1 by n to the power p. So this is convergent if p is greater than 1, right? So summation 1 by n square, p is 2, so this is convergent. So what we see? We see that summation vn, that is summation 1 by n square, so this is convergent. Why this is convergent? Since p is equal to 2, which is greater than 1. So this is convergent, so we conclude that this will be also convergent by comparison test. So by comparison test, we conclude that summation this, that is summation e to the power minus n square, so this is also convergent. Okay, un less than equal to k into vn. If vn is convergent, then un is convergent, right? If vn is convergent, then un is convergent. So here we see that this is convergent, so this will be convergent. Okay, so basically আমরা প্রবলেমগুলো লিমিট ফর্ম অফ কম্পারিজন টেস্ট দিয়ে সলভ করব।
we solve all types of problem by limit form of comparison test. Okay, just এটা আমি এটাও জানা দরকার, কিছু কিছু প্রবলেম আমরা এই রেজাল্ট দিয়েও সলভ করব, ঠিক আছে? ওকে, so what is a limit form of comparison test? Just see here, we have to consider two positive term series. Suppose let summation un and summation vn be two positive term series such that limit n tending to infinity, such that limit n tending to infinity un by vn, so this equal to L. What is L? L is a non-zero finite number. That is important. Non-zero finite number. জিরো হলে কিন্তু আমরা এই টেস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। If we see limit n tending to infinity un by vn is 0, then we cannot say that this is convergent or divergent. Okay, so it must be note that limit n tending to infinity un by vn, that will be non-zero finite number. That is very important, non-zero finite number. Okay, zero হওয়া যাবে না, ঠিক আছে? Then summation un and vn converge or diverge, then summation un and summation vn converge or diverge together. What does it mean? That means if summation vn is convergent, then we conclude that summation un is convergent. If summation vn is divergent, then summation un is also divergent. This series, that is this series is comparison series. This series is the comparison series. Summation vn, that is the comparison series. That is comparison series. The series is convergent, divergent, কার উপর ডিপেন্ড করছে? vn এর উপর. If vn is convergent, then summation un is convergent. If vn is divergent, then summation un is also divergent. Okay, এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার vn টা আমরা কি করে, একটাই তো সিরিজ, এখান থেকে আপনি vn কি করে ফাইন্ড আউট করবেন? দেখো একটা এক্সাম্পল, আমাকে বেসিক্যালি un থেকে vn ফর্ম করতে হবে। উই হ্যাভ টু ফর্ম দি সিরিজ vn উইথ দ্য হেল্প অফ un। যে সিরিজটা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমাকে vn ফাইন্ড আউট করতে হবে। তার প্রসেসটা আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে ডিসকাস করছি, তাহলে ফুল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো হোয়াট ইজ দ্য লিমিট ফর্ম অফ কম্পারিজন টেস্ট? Basically, we have two positive term series, that is summation un and summation vn be two positive term series such that limit n tending to infinity un by vn, that is a non-zero finite number. It is very important, non-zero finite number, that is limit n tending to infinity un by vn. So this will be non-zero finite number. This point should be noted. Okay, if this is 0, then we cannot say that un and vn converge or diverge together. It should be noted that this limit n tending to infinity un by vn, that is a non-zero finite number. Then if summation vn is convergent, then summation un is also convergent. If summation vn is divergent, then summation un is also divergent. So comparison test is very, very important. Okay, so let us consider an example. Just see this problem. Test the convergence of the series. Test the convergence of the series 1 by 1 into 2 square plus 1 by 2 into 3 square plus 1 by 3 into 4 square plus dotted. So first of all, we have to find the nth term of the series, right? So basically this is the first term of the series, this is the second term of the series, this is the third term of the series. Just see the pattern of the series. This is the pattern of follow-up follow. 1, 2, 3, that means the one fixed, so 1 by 1, 2, 3, that is n, right? এটা 1 হলে 2 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে n হলে এটা হবে n plus 1, right? 2 square, 3 square, পাওয়ার গুলো ফিক্সড আছে, পাওয়ার গুলো ফিক্সড, right? So 1 by n into n plus 1 square. Clear? So basically this is un. Okay, so the nth term of the series is 1 by n into n plus 1 square.
Okay, what is the nth term of this series? The nth term of this series is 1 by n into n plus 1 square. So this is the nth term of this series. ঠিক আছে, এবার এই ইউএন থেকে আমাকে ভিএন ফর্ম করতে হবে। তার টেকনিকটা খুব ভালো করে দেখবে। আমাকে কি করতে হবে দেখো, we know that, just see this, limit n tending to infinity, limit n tending to infinity 1 by n, that is 0. Limit n tending to infinity 1 by n square, that is also 0. That is in general what we can say, that is limit n tending to infinity 1 by n to the power p. So this is 0 if p is positive, if p is greater than or equal to 1. Okay, 1 by n to 1 by n is 0, 1 by n square is 0, 1 by n cube is 0. ঠিক ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আমাকে কি 1 বাই n ফর্মে কনভার্ট করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমি কি করব, আমার টার্গেটটা কি হবে, সবসময় n কমন নেবে। কি কমন নেবে? n কমন নেবে। কি কমন নেবে? n। সো দিস ইজ 1 বাই, এখান থেকে যখন n কমন নেবে এই ফ্যাক্টর থেকে, তাহলে n প্লাস 1 স্কোয়ার আছে, তাহলে n স্কোয়ার হয়ে যাবে n স্কোয়ার ইন্টু 1 প্লাস 1 বাই n হোল স্কোয়ার। দেখো 1 বাই n ফর্ম পেয়ে গেছে। দ্যাট মিনস আলটিমেটলি কি পেয়ে যাচ্ছি, 1 by n cube into 1 plus 1 by n whole square. Now we have to check Vn is this. Okay, we take Vn is this. So আমি first target টা কি হবে, n common নেব such that it will take of this form 1 by n, like that. Okay, we choose Vn is this. So let Vn is equal to, let Vn, so this is 1 by n cube. Now what is limit form of comparison test? That is limit n tending to infinity un by vn. So we have to calculate limit n tending to infinity un by vn. So now limit n tending to infinity, limit now limit n tending to infinity un by vn. So this is limit n tending to un by vn. un কে যখন vn দিয়ে ডিভাইড করবে, দেখো এই 1 বাই n কিউব টার্মটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, রাইট? সো আলটিমেটলি হোয়াট উই গেট, দ্যাট ইজ 1 বাই 1 প্লাস 1 বাই n স্কোয়ার। ঠিক, নাও লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 বাই n, দ্যাট গোস টু 0। লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 বাই n, দ্যাট গোস টু 0। সো দিস ইজ 0, দ্যাট ইজ 1 বাই 1 স্কোয়ার, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি হোয়াট উই গেট। সো আলটিমেটলি উই গেট 1, ultimately we get 1. So we see that limit n tending to infinity un by vn, that is a non-zero finite number. So this is a non-zero finite number, right? Non-zero finite number, non-zero finite number. Then summation un and vn converge or diverge together. That means if summation vn is convergent, then summation un is also convergent. If summation vn is divergent, then summation un is also divergent, right? Now what is vn? Just see what is vn. What is vn? Vn is 1 by n cube, right? What is vn? But vn, but summation vn, that is summation 1 by n cube. Just you compare with p series, summation 1 by n to the power p. What is p here? P is 3. So summation 1 by n to the power p. So this is convergent if p is greater than 1. So here p is 3, so which is greater than 1. So this is convergent, right? So summation vn is convergent. That means summation un is also convergent. So this is convergent basically. This is convergent. Why this is convergent? Since p is equal to 3, which is greater than 1. So summation vn is convergent. So we conclude that summation un is also convergent. So therefore by comparison test, we can say summation un is also convergent. So I think concept is clear. তাহলে vn টা কি করে ফর্ম করলাম, un থেকে কিন্তু vn ফর্ম করতে হবে, ঠিক আছে? Okay, right? So I think concept is clear to all of you, right? So let us consider next example. Just see,
test the convergence of this series. Just see the pattern of this series. 1 plus 1 by 1 plus 1 square. Just see this problem. Test the convergence of this series. Test the convergence of this series. 1 plus 1 by 1 plus 1 square. 1 plus 2 by 1 plus 2 square. 1 plus 3 by 1 plus 3 square. 1 plus 1 by 1 plus 1 square. 1 plus 2 by 1 plus 2 square. 1 plus 3 by 1 plus 3 square plus dot dot. So first of all, we have to find the nth term of this series. So what is the nth term of this series? What is the nth term of the series? What is un? Just see the pattern. First one of fixed আছে না? So un will be 1 plus the second 1 2 3, that is n divided by 1 fixed, no change. So 1 plus change কোথায় হচ্ছে দেখো 1 square 2 square 3 square, that is n power fixed আছে, so n square. So basically un is 1 plus n by 1 plus n square. এবার আমি কি বলেছি, we have to form vn form come technique কি n common, ঠিক, taking n common. So just see, now taking n common, so 1 by n plus 1 এখান থেকে n স্কয়ার, দেখো যদি n স্কয়ার নয় n কিউব হতো তাহলে n কিউব কমন নেবে, হাইয়েস্ট পাওয়ার কমন নেবে অলওয়েজ, ঠিক আছে। So n square is just taking n square common, that is 1 by n square plus 1. So ultimately what we get, that is 1, okay, n cancel হয়ে যাবে, that is 1 by n. So 1 plus 1 by n divided by n into 1 plus 1 by n square. 1 plus 1 by n divided by 1 plus 1 by n square. So we take vn is 1 by n. Okay, so what is vn? Vn is 1 by n. So let vn is equal to 1 by n. Now we have to calculate limit n tending to infinity un by vn, right? Limit now limit n tending to infinity un by vn, that is limit n tending to infinity un by vn. un কে যখন vn দিয়ে ডিভাইড করি 1 by n ফ্যাক্টরটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। So ultimately what we get, 1 plus 1 by n divided by 1 plus 1 by n square, right? Now we know that limit n tending to infinity 1 by n, that goes to 0. Limit n tending to infinity 1 by n square, that is also 0. So this is 0, this is 0. So ultimately what we get, 1, right? So 1 by 1, that means 1. So which is a non-zero finite number, right? Now convergence and divergence, that depend on the series vn. What is vn? But this series summation vn, that is summation 1 by n. Just compare with p series. What is p series? That is summation 1 by n to the power p. So this is convergent if p is greater than 1, and this is divergent if p is less than equal to 1. What is p here? Here basically p is 1, right? 1 by n. What is p? P is 1. So this is divergent. Why this is divergent? Because p is equal to 1, right? So this is divergent. This is divergent since p is equal to 1. So summation vn is divergent, so we conclude that summation un is also divergent. Okay, summation vn is divergent, so by comparison test we conclude that summation un is also divergent. Okay, since vn is divergent, so the given series, so therefore summation un is divergent. Getting my point? Summation un is divergent by comparison test. ঠিক আছে, so I think comparison test clear. Okay, right? So let us consider next example.
The comparison test is very very important, so that's why example গুলো খুব ভালো করে সলভ করতে হবে. Comparison test is very very important. Okay, so next problem, just see, test the convergence of this series. Test the convergence of this series. Just see, what is the series here? 1 plus 2 by 2 cube, right? 1 plus 2 plus 3 divided by 3 cube. 1 plus 2 plus 3 plus 4 divided by 4 cube. So what is the nth term of this series? Just see the pattern. 1 plus 2 by 2 cube. So power ta fixed আছে, right? Power ta fixed. যেখানে n হচ্ছে 2, এটা 2, 3 হলো 3, 4 হলো 4. So what is the nth term of this series? So the nth term of this series will be un will be 1 plus 2 plus 3 plus dot dot n. Okay, n plus 4, 1 plus n plus 1, right, divided by n plus 1. So this is the nth term of the series. Just if we put n is equal to 2, n is equal to 1, you get the first term. Okay, 1 plus 2 by 2 cube. Okay, so un is this. Now we have to find the vn. Dekho, we know that 1 plus 2 plus 3 dot n, that is n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2. So here terms are n plus 1, so n into n plus 1, n plus 1 divided by 2 divided by n plus 1, right? n into n plus 1 divided by 2. আচ্ছা, নিচে কি n plus 1 দেখো পাওয়ার 3 আছে, 2 cube, 3 cube, 4 cube, so this will be cube. Okay, ঠিক আছে, right? So now ultimately what we get, that is n plus 1 into n plus 2 divided by 2 into n plus 1 whole cube. So n plus 1 cancel, that means n plus 2 divided by 2 into n plus 1 square. এবার আমি কি বলেছি, n কমন নেব, just taking n common, 1 plus 2 by n divided by 2 in just n common, so this will be n square. So 1 plus 1 by n whole square. So this equal to, just see n and cancel, that is 1 plus 2 by n divided by 2n into 1 plus 1 by n square. So what is vn? We take vn will be 1 by n, right? We take vn will be 1 by n. দেখো vn just exam এ এত কিছু তো করার সময় পাবে না, vn টা ফাইন্ড আউট করে নিলে। দেখো what is vn? let vn is 1 by n, ঠিক? summation vn, that is summation 1 by n, summation 1 by n, that is p series, right? summation 1 by that is p series, so p is 1, so this is divergent, ঠিক? কিন্তু ক্যালকুলেশনটা করতে হবে, লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি un বাই vn, এটা কি হতে হবে, কন্ডিশনটা কি, লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি un বাই vn, দ্যাট ইজ এ নন জিরো ফাইনাইট নাম্বার। বাট এক্সামে জাস্ট এইটুকু করে, কারণ এত তো ডিসকাস এক্সামে সলভ করতে সময় পাবে না, রাইট? ঠিক আছে, জাস্ট ভিএনটা ক্যালকুলেশন করো, ভিএন এর উপর ডিপেন্ড করছে কনভার্জেন্ট ডাইভার্জ, ভিএনটা ফাইন্ড আউট করে নিলে, ইফ জাস্ট কম্পেয়ার উইথ পি সিরিজ, রাইট? জাস্ট সি, ইফ উই সি summation 1 by n, that is what is p? P is 1, so this will be divergent. Summation, we know that summation 1 by n to the power p, so this is divergent if p is equal to 1. Okay, ঠিক আছে? Now just you calculate, exam purpose just vn find out করে directly vn থেকে তুমি বলে দেবে, ঠিক আছে? Now but এখন ক্যালকুলেশনটা করো। Now limit n tending to infinity un by vn, so that is limit n tending to infinity, un কে যখন vn দিয়ে ডিভাইড করব 1 by n ফ্যাক্টরটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, so that is 1 plus 2 by n divided by 2 into 1 plus 1 by n square. So limit n tending to infinity 2 by n, that is 0, so this is also 0, so ultimately what you get, 1 by 2, so ultimately what we get, 1 by 2. So this is a non-zero finite number, limit n tending to infinity un by vn, so this is a non-zero finite number. Okay,
Clear? Okay, so but summation vn, that is summation 1 by n. What is p? Just compare with p series, 1 by n to the power p. Here p is 1, summation 1 by n to the power p. So this is convergent if p is greater than 1, and this is divergent if p is less than or equal to 1, right? So this is divergent, so this is divergent. Why this is divergent? Since p is equal to 1. So by comparison test, the given series summation un is divergent. Okay, by comparison test. I think concept is clear. Okay, ঠিক আছে? Okay, so now we discuss ratio test. So this is a very, very important test, that is comparison test. Okay, so now we discuss ratio test, that is also called D'Alembert ratio test. This test states that let summation un be an infinite series of positive real numbers such that limit n tending to infinity, un plus 1 divided by un. So this is L. What is un plus 1? That is n plus 1th term of the series. What is un? Un is the nth term of the series. Un plus 1, that is n plus 1th term of the series, right? So we have to calculate limit n tending to infinity un plus 1 by un. Okay, so then number 1 just a minute. এটুকু এখন ডাউটস আছে? ক্লিয়ার আপ টু দিস? ক্লিয়ার? এনি ডাউটস up to this? Clear? up to this clear? দেখো একটা ক্লাসে পুরোটা কমপ্লিট করব, সো দ্যাট ইজ একটু তো সময় তো লাগবেই, ঠিক আছে? রিপ্লাই অল প্লিজ। দেখো আমি এত খাটনি করে এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি, সো এতগুলো পাওয়ার পয়েন্ট বা এতগুলো পিডিএফ রেডি করতে অনেক সময় লাগে, ঠিক আছে? সো আমি যদি এত পরিশ্রম করতে পারি, তোমরা কেন? তোমার দরকারটা আমার থেকে তোমার বেশি, ঠিক আছে? সো যদি রেগুলারলি প্র্যাকটিসের মধ্যে না থাকো, কেউ পারবে না কিন্তু, ঠিক আছে? সো যদি আমি যদি এত পরিশ্রম করতে পারি, তো তোমরা কেন পারবে না? তাই না? তো তোমাদেরও তো প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, হার্ড ওয়ার্কটা করতে হবে না, একই না? তোমরা তো সব রেডিমেডই পেয়ে যাচ্ছ, শুধু জাস্ট পড়বে, তাই না? তো আমাকে তো অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে, কোন জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট সেটা ফলো আপ করতে হবে, কোন কোন পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা আমাকে ফলো আপ রাখতে হবে, যাতে সামারি করে পুরোটা একসঙ্গে কমপ্লিট করা যায় সেটাও আমাকে দেখতে হয়, ঠিক আছে? সো আই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, প্লিজ অ্যাটেন্ড লাইভ ক্লাস। লাইভ ক্লাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, শুধু রেকর্ডিং ক্লাসগুলো দেখলে কিন্তু হবে না। আর প্রথম কথা হচ্ছে, আমি তো ভিডিও অফই করে দিই, প্রাইভেট ভিডিও ক্লাস শেষ আমি তো ভিডিওতে অটোমেটিক্যালি প্রাইভেটই করে দিই। সো তুমি সেকেন্ড চান্স আর দেখতেও পারবে না, ঠিক আছে? আমি কোনো অপশনও দিই না যে পরে দেখবে, এই বলে কোনো অপশন নেই। সুতরাং যারা ফ্রিতে ক্লাস করছো, করো, সেটা টাইম টু টাইম মেনটেন্স করো, লাইভ ক্লাসটা করো ভালো করে। লাইভ ক্লাসটা করলে তোমাদের কনসেপ্ট বেশি ভালো হবে না, ঠিক আছে? এখন যদি কোনো প্রবলেম থাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে, তখন তুমি কাকে জিজ্ঞেস করবে, তাই না? সো অলওয়েজ লাইভ ক্লাসটা করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? আজকে পুরোটা সিরিজ কমপ্লিট করবো, তো বুঝতেই পারছো টোটাল সিরিজটা যদি তোমরা গ্র্যাজুয়েশনে মিনিমাম 10টা লেকচার লাগে, সো সেটা যদি একবারে শেষ করতে চাও, এটা বুঝতে পারছো কত সময় লাগবে, আর আমাকে কতটা লেবার দিতে হয়েছে এর জন্য।
জাস্ট একদিন ভাববে বসে যে একটা সিম্পলি সবাই এখানে, জানি না তোমরা কে কি করো, বা একদিন জাস্ট কোনো একটা নোটস, আমার যে নোটসগুলো দিই বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে হোক বা অ্যাপে, কোনো একদিন একটা জাস্ট চেক করবে যে একটা নোটস জাস্ট সিম্পলি, এত কিছু করতে হবে না, জাস্ট সিম্পলি ওয়ার্ডে টাইপ করবে, দেখবে কত সময় লাগে। ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলো ওয়ার্ডে টাইপ করলে সেটাকে কি করতে হয়, পাওয়ার পয়েন্ট রেডি করতে হয়। পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে কি করতে হয়, একটা সফটওয়্যার আছে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ নোট সফটওয়্যার। সফটওয়্যারের প্রতিটা স্ক্রিনশট করে ওর মধ্যে ইনসার্ট করতে হয়, ঠিক আছে। সো ইট উইল টেক মোর দ্যান জাস্ট সফটওয়্যারের মধ্যে পুরো যে নোটসটা আছে, যে কপিগুলো আছে, দেখবে তোমরা জাস্ট এটা যদি দেখো, জাস্ট দেখবে এটা, দেখতে পাচ্ছ এটা, জাস্ট দ্যাট ইজ স্ক্রিনশট, ওকে। তো এটা করতে মিনিমাম 2 আওয়ার্স টাইম লাগে, শুধু জাস্ট এটা স্ক্রিনশট করে এই সফটওয়্যারে পুট করতে। সো আমি যদি এত পরিশ্রম করতে পারি, তোমরা কেন পারবে না? ঠিক ঠিক আছে, হার্ড ওয়ার্ক করো, পেশেন্স রাখতে হবে, প্রচুর পড়াশোনাটা ভালো করে করো। আর প্রথম কয়েকটা দিন অসুবিধা হবে, যখন রেগুলারলি ক্লাস করবে। সপ্তাহে আমি তো 3 days ক্লাস নিচ্ছি মিনিমাম। তো যখন আমি পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, জাস্ট পুরো সিলেবাস যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে, আর এটা তখন আমি জাস্ট প্র্যাকটিস করাবো। আর এগুলো তো আমি আর দ্বিতীয়বার পড়াবো না, ঠিক আছে। মানে পরীক্ষা হলেও লাস্ট, পরীক্ষা না হলেও লাস্ট, ঠিক। আমি ট্রাই করব 3 মান্থের মধ্যে পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট করে দেওয়ার। ভ্যালিডিটি, কোর্সের ভ্যালিডিটি ডিসেম্বর পর্যন্ত আসে, যদি পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে হয় ভালো, আর যদি না হয় তাহলে সেটা ডেটটা এক্সটেন্ড করে দেবো। ডিড নট পে এনিথিং, তোমাদের কোনো পে করতে হবে না। কিন্তু এরকম ভেবো না যে যতদিন না পরীক্ষা হবে ততদিন আমি পড়ে যাবো, দ্যাট ইজ নট ট্রু। আমি আমার সিলেবাসটা কমপ্লিট করে দেবো। হ্যাঁ, যদি দেখি ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা হয়ে যায়, তাহলে মক টেস্টগুলো নেবো, টেস্টগুলো করাবো, তখন কিন্তু আর ডিটেলসে এগুলো কিছু বলবো না। ঠিক আছে, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে স্যার ডিসেম্বর মাসে আমি সারা বছর ধরে আমি এরকম সপ্তাহে 3 দিন করে ক্লাস নিয়ে যাবো। দ্যাট ইজ নট পসিবল ফর মি। আমি ওয়ান ডে একটা ক্লাসে আমি ট্রাই করছি পুরো সিলেবাসটা, মানে যে টপিকটা, দেখো সিরিজ পুরোটাকে একসঙ্গে আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমি তো আধা ঘন্টা করে পড়িয়ে দিতে পারতাম, সেটা না, আমি একটা সিঙ্গেল লেকচারের মধ্যে পুরোটা কভার আপ করেছি, যাতে তোমরা একবারে পুরো সিরিজটা কম্প্যাক্ট ওয়েতে কমপ্লিট করে নিতে পারো, ঠিক আছে। বেসিক কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার না থাকে, তাহলে এমসিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে না, ঠিক আছে। সো এর জন্য আমি ফার্স্টে বেসিক, প্রতিটা যখন দেখবে, আমি গ্রুপ 3 যখন পড়েছিলাম, ফার্স্ট আমি বেসিক কনসেপ্টটা ডিসকাস করেছি, তারপরে কিন্তু এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করেছি, রাইট। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার কনসেপ্ট, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, ওকে। ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কনসেপ্ট ছাড়া কিন্তু এক্সাম কোয়ালিফাই করা, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ওকে। সো আমি আমার জীবনে একটা গল্প বলি। সো আমি জানি না তোমরা আমাকে কতটুকু চেনো বা না চেনো। সো বেসিক্যালি আমি আলিপুরদুয়ার কলেজে চাকরি করি, যারা জানো তো ঠিকই আছে, যারা অনেকেই জানো না। বেসিক্যালি আমি কোথাও এরকম লিখি না যে আমি আলিপুরদুয়ার কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, লাইক দ্যাট। আমার লিখতে ভালো লাগে না, দ্যাটস আমি লিখি না, ঠিক আছে। আমি জাস্ট আমার নামটাই সিম্পলি লিখি, অ্যান্ড হোয়াট ইজ মাই কোয়ালিফিকেশন, হোয়াট ইজ মাই ডিগ্রি, দ্যাটস ইনাফ, ওকে। ইভেন আমি দেখবে খুব রেয়ার, আমি অত কিছু লেখার পছন্দও করি না, সো দ্যাটস ওয়াই অত কিছু লিখি না। তো যাই হোক, আমি আমার জীবনে ছোট্ট একটা গল্প বলি, হয়তো তোমাদের ইন্সপিরেশন পেতে পারো। আমি অ্যাকচুয়ালি আমি 2009-এ আমি স্কুল সার্ভিস কমিশন দিয়ে আমি স্কুলে জয়েন করেছিলাম। এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই, আমি একদম ডিরেক্টলি কলেজে চলে আসছি, ঠিক আছে। আমি একদম, মানে যেটা বলে না যে খুব ভালো স্টুডেন্টও ছিলাম না, একদম খুব খারাপও না, জাস্ট মিডিল, তোমাদের মতনই ছাত্র আমি। যদি আমার গ্র্যাজুয়েশনের পার্সেন্টেজ শোনো, তাহলে তোমাদের রেজাল্ট তো আমার থেকে অনেক বেটার। আমি গ্র্যাজুয়েশন যখন ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ি, সরি ফার্স্ট সেমিস্টার তখন ছিল না, তখন তো পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 ছিল, লাইক দ্যাট। সো ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়ি, তখন কিন্তু পার্ট 1-এ বলছি, পার্ট 1-এ আমার রেজাল্ট 44% ছিল। পার্ট 2-তে গিয়ে নিজে পড়াশোনা করে সেটা 67% পেয়েছিলাম। সো অল ওভার 55 পয়েন্ট সামথিং, দ্যাট ইজ 55.8, 56% আমার এসেছিল, ঠিক আছে। তো তখনকার দিনে 56% কিন্তু অনেক, ঠিক আছে। জানি না তোমরা কবে পাস আউট করেছো, বা আমার থেকে তো অনেকটাই ছোট হবে তোমরা, তো যাই হোক। তো আমি যখন এসএসসি ফার্স্ট 2008-এ আমার মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট হয়েছিল। আমি মাস্টার ডিগ্রি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কমপ্লিট করেছি। তো 2008-এ যখন ফার্স্ট কমপ্লিট করার পরে আমি জাস্ট পিডি ওমেন্স কলেজে পার্ট টাইম হিসেবে জয়েন করেছিলাম, ঠিক আছে। তারপরে জাস্ট এসএসসি, তখন তো এত কম্পিটিশনও ছিল না, জাস্ট এসএসসিতে ফার্স্টবার বসেছি, হয়ে গেছে, সেকেন্ড র্যাঙ্ক হয়েছিল, ঠিক আছে। তো শিলিগুড়িতে ফার্স্ট আমি চাকরি করতাম, ফার্স্ট আমার জয়েনিং হচ্ছে শিলিগুড়ি জয়েন করেছিলাম 2009 আমি শিলিগুড়িতে জয়েন করি, ঠিক আছে।
তো সেখান থেকে বেশিরভাগ আমাদের কি হয় যে বেশিরভাগ চাকরি বাকরি পাওয়ার পরে পড়াশোনা কিন্তু ছেড়ে দেয়। আমি কিন্তু 2009-এ এসএসসিতে চাকরি পেয়েছিলাম। আমি কলেজের চাকরি কবে পেয়েছি? 2019, 10 ইয়ার্স পর। ঠিক আছে, আমি সিএসআর নেট কোয়ালিফাই করেছি 2015। 9 যদি আমার কমপ্লিট হয় এমএস চাকরি, তাহলে দেখো 6 বছর পরে আমি সিএসআর নেট কোয়ালিফাই করেছি। ওকে, তার মানে কি আমি রেগুলারলি পড়াশোনা করতাম। কনসিস্টেন্সি ইজ ইম্পর্টেন্ট। যারা সার্ভিস করো তাই জানি পড়াশোনার টাইম অনেকটা কম। ঠিক আছে, সো যদি তুমি টার্গেট ফোকাস থাকে যে তুমি পাস করবে, যদি টার্গেট যদি কারো থাকে যে আমাকে এটা করতেই হবে, তাহলে সেটাকে সেই মতন করে যে চেষ্টা করো, ডেফিনেটলি পারবে। আমি ছোট একটা এক্সাম্পল বলি, আমি যখন স্কুলে চাকরি করতাম, আমি যখন ফার্স্ট আমি শিলিগুড়ি চাকরি করি, সেকেন্ড আমি ট্রান্সফার নিয়ে ময়নাগুড়ি শহীদগড় স্কুলে ট্রান্সফারে চলে এসেছি। তো আমি রেগুলারলি আমি বাড়ি থেকে যাতায়াত করতাম। আমার বাড়ি হচ্ছে, চিনবে না হয়তো, যেরকম আমার বাড়ি গ্রামে, জায়গাটার নাম হচ্ছে ক্রান্তি। যারা চেনো তো ভালো, যারা চেনো আমি বলছি, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের ছোট্ট একটা গ্রামে আমার বাড়ি। সেখান থেকে আমার স্কুল ছিল 25 কিলোমিটার। আমি ডেইলি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়াতে যেতাম, পড়াতাম, স্কুল করতাম, বিকেলবেলা আবার টিউশন পড়াতাম, বাড়িতে এসে রাত্রি 10টার সময় পড়তে বসতাম। 2014-এর কথা বলছি, যখন আমি সিএসআই নেটের জন্য প্রচন্ড পড়াশোনা করেছিলাম। রাত্রি 10টার সময় পড়াশোনা করতে বসতাম, ভোর 4টে-5টা পর্যন্ত রেগুলার পড়াশোনা করতাম, লাস্ট 6 মান্থ বেসিক্যালি। ঠিক, তার আগে আমি অল্প অল্প করে পড়তাম, কিন্তু যখন 2014-এ আমি কেন এত বেশি পড়ছিলাম তার একটা কারণ আছে, সে কারণে আমি পরে এক সময় বলবো। তো লাস্ট 6 মাস আমি এমন পড়েছিলাম, তাতে তখন সিএসআইআর নেট জুন মাসে, তখন সিএসআইআর নেট বেসিক্যালি দুবার হতো। জুন মাসে দিয়েছিলাম, হয়নি, ডিসেম্বর মাসে দিয়েছিলাম, হয়নি। 2015-এর জুনে কিন্তু নেট কোয়ালিফাই করেছিলাম উইথ সিএসআইআর নেট। ঠিক আছে, নট এ ম্যাটার অফ জোক। অল ওভার ইন্ডিয়াতে র্যাঙ্ক আমার ছিল 124। ঠিক আছে, তো আমি যখন পড়াশোনাটা এমনভাবে করেছিলাম, যখন আমি স্কুল থেকে ফিরতাম, তখন একদিন এরকম বাইক নিয়ে যাতায়াত করতাম, একটা প্রবলেম নিয়ে ভাবতে ভাবতে এরকম হয়েছিল যে বাইকটা চলছিল, গ্রামের রাস্তায় কি হয়, গরু ছাগল এগুলো বাঁধা থাকে। তো কোনো একটা কারণে জাস্ট আমি বাইকটা যখন চালাচ্ছিলাম, থেকে বাইকে বেশিরভাগ যে গরুর যে দড়িগুলো থাকে না, সেগুলো লেগে যায়। ঠিক আছে, আমি না বুঝতেই পারিনি, হঠাৎ করে কি কি ব্যাপার, বাইকটা টানছে না, কারণ তখন দেখি পিছনে একটা গরুকে টানতে টানতে নিয়ে আসছি। তার মানে কি আমি আমি একটা প্রবলেম নিয়ে এতটাই চিন্তাতে ছিলাম যে কি হচ্ছে সেটা দেখিনি। এরকম একদিন হয়েছে, আরেকদিন হয়েছে যে আমি বাইক চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মানে একটা অঙ্ক ক্যালকুলেশন করতে করতে, মানে জাস্ট ভাবতেছিলাম যে প্রবলেমটা কি করে সলভ করবো। সিএসআর নেটের প্রবলেম এত ইজি না যে বসলাম আর হয়ে গেল। আর এখন তো অনেক ইজি, তুমি বইপত্র অনেক ছিল, আমাদের সময় এত বই অ্যাভেলেবল ছিল না, প্রবলেমগুলো নিজে সলভ করতাম। তো আমার তখন একটা টার্গেট ছিল, আমি যখন ঘুমাতাম তখনও দেখতাম সিএসআর নেট, যখন খেতে বসতাম তখনও দেখতাম সিএসআর নেট, আমাকে পাস করতেই হবে। সো লক্ষ্যটাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যে তুমি যখনই ভাবে যে তোমাকে পেতে হবে না, সো জাস্ট চোখ বন্ধ করে, জাস্ট চোখ ইমাজিন করবে যে তুমি স্কুলে যাচ্ছ। জাস্ট এই ফিলিংসটা একদিন, জাস্ট 1 মিনিট চোখ বন্ধ করে মর্নিংয়ে, যারা স্কুলে চাকরি অলরেডি করেছে তারাও ভাববে, কারণ তোমরা ভাবো এখন সার্ভিসটা নেই। ঠিক আছে, আর যাদের তো চাকরি পাওনি তাদের ব্যাপারটা আলাদাই। জাস্ট একদিন ইমাজিন করবে চোখ বন্ধ করে, জাস্ট যে থাকে না মেডিটেশন বলে, চোখ বন্ধ করে ভাবে, জাস্ট ইমাজিন করবে তুমি স্কুলে যাচ্ছ, ক্লাস নিচ্ছ, এই ইমাজিনেশনটা করবে, দেখবে পড়ার এনার্জি পাবে। আমি ভাবতাম যে আমাকে সিএসআই নেট পেতে হবে, আমি কিছু ভিজুয়ালাইজ করতাম, বিকজ আমি যখন কলেজে পিডি ওমেন্স কলেজে পড়তাম তখন আমার একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স চলে এসেছিল। তো আমি ভিজুয়ালাইজ করতাম কলেজে পড়াবো, এটা আমার টার্গেট ছিল। সো দ্যাটস ওয়াই, কিন্তু এত টিউশন পড়ানোর পরেও আমি নিজে সিএসআই নেটের জন্য পড়াশোনা করেছি। তো তোমরা, ইভেন এখন আমি প্রচুর পড়াশোনা করি, বিশেষ করে নিজের জন্য আর পড়াশোনা করি না, কিন্তু পড়ানোর জন্য প্রচুর, কিন্তু নোটসপত্র যাই বলো না কেন, প্রচুর কিন্তু আমি এখনো রাত্রি 3টে, 3:30 পর্যন্ত কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা করি। ঠিক আছে, নট ফর মি, আমার জন্য না, এগুলো তো এমনি এমনি হয় না, খাটতে হবে প্রচুর। তো আমি এটাই বলার কারণ, যেটা তোমরা হচ্ছে যে জিনিসটা রেগুলারলি একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকো, পড়াশোনার মধ্যে থাকো, আলটিমেটলি অন্তপক্ষে ডেইলি 2 আওয়ার্স না পারলেও অ্যাটলিস্ট 1 আওয়ার তো টাইম, 24 আওয়ার্সের মধ্যে 1 আওয়ার নিজেকে দিতে পারবে না, এটা কখনো হয় না। সো 1 আওয়ার্স অ্যাটলিস্ট মিনিমাম, যাদের খুব চাপ তারা মিনিমাম অ্যাটলিস্ট 1 আওয়ার নিজেকে দাও। ঠিক আছে, ওকে, বুঝতে পারলে? আমি আলিপুরদুয়ারে থাকি। কি নাম তোমার? কিরণময় মণ্ডল। আচ্ছা, আমিও তো আলিপুরদুয়ারে থাকি।
আমি আলিপুরদুয়ার কলেজের পাশেই থাকি, কোনদিন সময় পেলে চলে আসবে, ঠিক আছে? ওকে, যাই হোক, তো বলার এত কিছু বলার কারণ একটাই হচ্ছে, আমার জীবন টার্গেট ছিল সিএসসি বা জাস্ট কলেজ চাকরি ইম্পর্টেন্ট ছিল, আমার জীবন টার্গেট ছিল সিএসআর নেটটা কোয়ালিফাই করা। সো এর জন্য যে আমি যা যা খেটেছিলাম সেটা কিন্তু টার্গেট অ্যাচিভ করে নিয়েছি আমি। সো যদি তোমার টার্গেট ফোকাস যদি ঠিক থাকে এবং তার জন্য তুমি যদি 100% দাও, তুমি ডেফিনেটলি পাবে। মন দিয়ে যদি তুমি 100, এমন কিছু নেই যে তুমি পারবে না। যদি তুমি 100% ভালোবাসো, ডেফিনেটলি ইউ গেট দিস। তুমি মনে করো তুমি এসএসসি পেতেই হবে, সেইভাবে পড়াশোনাটা করো, তো ডেফিনেটলি তোমরা পাবে, ঠিক আছে? এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু সেইভাবে পড়তে হবে না, আমার ইচ্ছা আমি চাকরি করবো, কিন্তু আমি সেইভাবে খাটবো না। একটা সিম্পলি জিনিস চিন্তা করো না কেন, যদি এখন কোনো চাকরি পরীক্ষা হচ্ছে না, সেটাও একটা ঠিক, কিন্তু সিচুয়েশন তো খুব একটা ভালো না, সেটা আমিও জানি, বুঝতে পারি। কিন্তু কোনো যেদিন কেউ হবে না কেন, সেদিন তো এত কম্পিটিশন, সেই কম্পিটিশনের মাঝখানে তোমাকে পেতে হবে না। সো তাই না, তেমন প্রচুর, যদি সেইভাবে কনফিডেন্স না থাকে কোনোদিনই পারবে না। কিন্তু এখন কিন্তু প্রচুর কম্পিটিশন, যদি তোমার 2016 সঙ্গে সবগুলো যদি সব ছাত্ররা যদি এখন দিতে হয়, তো ভালো 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 চিন্তা করে দেখো কত ছাত্র হবে, তাদের মধ্যে তোমার কম্পিটিশন করতে হবে। আমি জাস্ট ইন জেনারেলাইজড ওয়েতে বলছি, কত ছাত্র পাস আউট করে এতদিন ধরে বসে আছে, তাই না? হিউজ কম্পিটিশন। তো ভালো করে পড়াশোনা না করলে কিন্তু, আর 2-3টা লাইন, ব্যাংকিং, রেল, এতগুলো দিকে ডাইভার্ট না হয়, যে কোনো একটাকে ফোকাস করো, ঠিক আছে? দ্যাট উইল বি বেটার, ঠিক আছে? তো আমি যা যা পড়াচ্ছি সেটা ভালো করে প্র্যাকটিস করো, পিএসসির প্রবলেমগুলো সলভ করবো, ইভেন সিএসআর নেটের প্রবলেম, সিএসআর নেটের খুব একটা কঠিন প্রবলেম এসএসসি থাকে না। এসএসসি প্রবলেম তোমরা জানোই, এসএসসি লাস্ট ইয়ারের কোশ্চেন পেপারটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেবো, যাদের কাছে আছে তো আছে, আমার কাছে যেটা আছে সেটা আমি তোমাদের সেন্ড করে দেবো। দরকার হলে দেখবে একবার কোশ্চেন প্যাটার্নটা কী ছিল, একদম ইজি কোশ্চেনই থাকে, কিন্তু শুধু প্র্যাকটিসের দরকার হবে। আর আমার যেটা সাজেশন, যেগুলো এক্সাম পারপাসে 2D 3Dর প্রবলেমগুলো কিন্তু অনেক ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে করতে হয়, সো ডিসকার্ড দিস, ঠিক? দু একটা প্রবলেম ছাড়লে কোনো কিছু অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? ওকে, সো যে টপিকগুলো পড়বে সেই টপিকগুলো যেন একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে, সেখান থেকে যে কোনো প্রবলেম আসলে সলভ করতে হবে, সেই লেভেলে প্রিপারেশনটা তৈরি করো। ওকে, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট লেভেল। আমি 100% চেষ্টা করবো যাতে পুরো কভার আমি যা যা দেবো সের মধ্যে থেকে থাকে, সিমিলারিটি থাকবে, ঠিক? কিন্তু একদম হুবহু তো কোশ্চেন কোনোদিন কমন পড়ে না, জাস্ট কনসেপ্ট যদি জানা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে। আর প্র্যাকটিসটাকে এমন লেভেলে পৌঁছাবে যাতে যে কোনো অঙ্ক দেখলেই বুঝতে পারো যে এই প্রবলেমটা এইভাবে সলভ করতে হবে, ঠিক আছে? আমি মনে আছে, আমি যখন সিএসআর নেট জুন 2024-এর জন্য যে 6 মাস পড়াশোনা করেছিলাম, ঠিক সেই 6 মাস পরে যখন 2015-এ যখন চান্স পেলাম, তখন কিন্তু আমি আর অত ভালো করে পড়িনি, জাস্ট পরীক্ষার 2 দিন আগে যা যা পড়েছিলাম জাস্ট একবার দেখে গেছি। সো ডেভেলপমেন্টটা এমন, আমি 6 মাসে এমনভাবে নিজেকে তৈরি করেছিলাম যাতে করে নেক্সট জুনে কিন্তু আমি পেয়ে গেছিলাম। তার জন্য কিন্তু তত পড়াশোনা করিনি। সো নোটস পত্র যা যা করার সেটা এখন থেকেই ভালো করে রাখো। কোনো জিনিস প্রিন্ট আউট করো না, ঠিক আছে? আমিও কিন্তু এখনো বারবার বলছি, নোটস কিন্তু আমি খাতায় লিখি, তারপরে এখানে টাইপ করি, ঠিক আছে? ওকে, সো তোমাদের সাজেশন দিচ্ছি, কোনো জিনিসই প্রিন্ট আউট করো না, সেটা খাতায় লিখলে একবার কি হবে, পড়াশোনাটা হবে, বুঝতে পারবে। একবার যত লিখবে না, দিনে যত লিখবে তত বেশি মেমোরাইজ থাকে, তত বেশি মনে থাকে। আর যদি শুধু দেখো, ভিজুয়ালাইজ করো, এটা অত মনে থাকবে না। লেখো, লিখলে ব্যাপারটা বেশি মাথায় থাকবে, বুঝতে পারলে? 1 ঘন্টা যদি পড়াশোনা করো, অন্ততপক্ষে 15 মিনিটস তুমি ভাবো কি কি পড়লে, ওকে? রিভাইজ করো, মনে মনে ভাবো যে আজকে এগুলো পড়লাম। আজকে ক্লাসটা পুরো কমপ্লিট যখন হয়ে যাবে, অ্যাট দি এন্ড অফ দি ক্লাস, জাস্ট 5 মিনিটস টু 10 মিনিটস ভাববে যে আজকে আমি কি কি বলেছি, ওকে? কি কি টপিকগুলো বললাম, কি কি কোন কোন ডেসে কি কি টেস্টগুলো করলাম, সেগুলো ভাববে। তাহলে যত ভাববে তত বেশি মনে থাকবে। আর বেশি রিভিশন তো করবে, প্র্যাকটিস তো করবে। তার ঘুমানোর আগে অন্তত যা যা পড়লে সেটা একবার রিভাইজ করবে, ওকে? জাস্ট 5 মিনিটস টু 10 মিনিটস কি কি আজকে পড়লে। ইভেন যখন আমার ক্লাসগুলো কমপ্লিট করছে, ধরো আজকে আমি অনেকগুলো লেকচার এলপিপি থেকে অলরেডি আমি দিয়ে দিয়েছি, সেই লেকচারগুলো দেখো। সেই লেকচারগুলো থেকে যখন তুমি পুরোটা কমপ্লিট লেকচার, এলপিপির 5টা লেকচার আমি দিয়েছি, সেই 5টা লেকচার যদি খুব ভালো করে সলভ করো না, ভালো করে পড়ো, তাহলে যখন এমসিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করবে তখন কিন্তু একদম ইজি লাগবে না? সো ফার্স্ট অফ অল ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার না থাকে, তাহলে কিন্তু এমসিকিউ প্রবলেম কখনই সলভ করা যাবে না।
ওকে, ঠিক আছে। তো এবার আমি মন দিয়ে যারা জল খাওয়ার খেয়ে নাও, জল টল খেয়ে শুরু করো, কারণ আজকে আমি এটা শেষ করব, সিরিজটা পুরোটা আমি একদিনই শেষ করব। সো ইট উইল টেক টাইম। জাস্ট আমি রিয়েল নাম্বার রেশিওতে এসেছি, অনেকগুলো টেস্ট বাকি আছে, কনস্টিটিউট টেস্ট আছে, অল্টারনেটিং সিরিজ আছে, অ্যাবসলিউট কনভার্জেন্ট, কন্ডিশনাল কনভার্জেন্ট, অনেক সময় লাগবে, অন দ্য মিনিমাম 1 আওয়ার তো লাগবেই। সো জাস্ট একটু জল টল খেয়ে 1 মিনিট, জাস্ট 1 মিনিট পরে জয়েন করো। আমি একটু জল টল খেয়ে নিচ্ছি, তোমরা একটু জলটা খেয়ে নিয়ে বসো, আজকে কিন্তু শেষ করবো, ঠিক আছে? ওকে, সো আমি যা বললাম সেটা মাথায় রেখো। হুম হুম ওকে। চলো। জাস্ট এ মিনিট। ওকে, সো রেডি? হ্যালো, ওকে, রেডি? হ্যালো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? প্লিজ একবার কনফার্ম করো। ওকে, চলো। ওকে, চলো। দেন summation un, then summation un is convergent, then summation un is convergent if l is less than 1, and summation un is divergent if l is greater than 1. And number 3, the test fails if l is equal to 1. That is, let summation un be a positive term series. So first of all, we have to calculate limit n tending to infinity un plus 1 by un. So if we see limit n tending to infinity un plus 1 by un, that is l. What is l? If l is less than 1, that is the value of the limit n. First we have to calculate limit n tending to infinity un plus 1 by un. If l is less than 1, then this is convergent. If l is greater than 1, then this is divergent, and the test fail if l is equal to 1. Okay, so let us consider an example. Just see this problem. Test the convergence of the series
test the convergence of this series. What is the series here? 1 square by 2 plus 2 square by 2 square plus 3 square by 2 cube, 3 square by 2 cube plus 4 square by 2 to the power 4, 4 square by 2 to the power 4 plus dot dot. Okay. So first of all, we have to find the nth term of this series. So what is the nth term of this series? This is the first term, this is the second term, this is third term, this is fourth term. And what is the nth term of this series? The nth term of this series, that is here, un will be 1, 2, 3, 4. That is n, part of fixed 2, 2 square, that is n square, thick, divided by 2, 2 square, 2 cube, the 2 of fixed, right? So 2. Power to change 1, 2, 3, 4. That is 2 to the power n. So basically, this is the nth term of the series. Un is equal to un is equal to n square by 2 to the power n. So now we have to calculate limit n tending to infinity. Limit, what is the n plus 1 term? What is the n plus? Just un plus 1. Just you replace n by n plus 1. In a জায়গায় তুমি n plus 1 replace করো, so n plus 1 square divided by 2 to the power n plus 1. ঠিক আছে, n plus 1 square divided by 2 to the power n plus 1. So now we have to calculate, limit n tending to infinity un plus 1 by un, that is limit n tending to infinity un plus 1, that is this n plus 1 square divided by 2 to the power n plus 1 into un, that is 2 to the power n divided by n square. So we have to calculate this. So this equal to limit n tending to infinity, right? Okay, n common now, so that is n square into 1 plus 1 by n whole square, 2 to the power n plus 1, that is 2 to the power n into 2 to the power n by n square. Okay, so n square cancel, 2 to the power n, 2 to the power n cancel. So limit n tending to infinity 1 by n, that is 0, right? So this is 0, so 1 by 2. So ultimately what we get? 1 by 2, which is less than 1. So basically here, just see, we see that limit n tending to infinity un plus 1 by n, that is, this is L basically. L is less than 1, 1 by 2 is less than 1. So we conclude that by ratio test, the given series is convergent, right? Limit n tending to infinity un plus 1 by un is L. If L is less than 1, then this series is convergent. If L is greater than 1, then this series is divergent. So here we see that limit n tending to infinity un plus 1 by un. So this is 1 by 2, so which is less than 1. So we conclude that the given series is convergent. Okay. So therefore we conclude that the given series, that is summation un, is convergent by D'Alembert's ratio test. Okay. So let us consider next example. Just see. Test the convergence of the series. Test the convergence of the series 1 into 3 by 2 plus 2 into 3 square by 2 square plus 3 into 3 cube divided by 2 cube plus dot. So first of all, we have to find the nth term. Of the series. So what is the nth term of the series? Just see the pattern of this series. What is un? What is un? What is un? What is un? Just see 1, 2, 3, that is n. 3 square, 3 ta fixed, 3 is fixed, that is 3. Power ta change 1, 2, 3, that is 3 to the power n. 3 to the power n. Need 2 ta fixed, 2, 2, 2, that is 2. Power ta change 1, 2, 3. So this is the nth term. So this is the nth term of the series. So what is un plus 1? Therefore un plus 1, just you replace n by n plus 1. Okay, n এর জায়গায় n plus 1 replace করো.
So that is n plus 1 into 3 to the power n plus 1 divided by 2 to the power n plus 1. Okay, so now we have to calculate limit n tending to infinity un plus 1 by un, right? So limit n tending to infinity un plus 1 by un. So that is limit n tending to infinity. What is un plus 1? This is un plus 1, that is n plus 1 3 to the power n plus 1 divided by 2 to the power n plus 1 into un 1 by un, that is 2 to the power n divided by 3 to the power 3 into n. So just see 2 to the power n cancels, that this will be 2. So ultimately what we get, limit n tending to infinity, right? 3 to the power n, 3 to the power, that is 3 into n plus 1 2 to the power n, 2 to the power n plus 1 2 to the power, that means 2 into n. Okay, now taking n common, so limit n tending to infinity, just taking n common, so 1 plus 1 by n divided by 2n, so n cancel. Now limit n tending to infinity 1 by n, that is 0, ultimately 3 by 2 which is greater than 1, right? So we see that limit n tending to infinity un plus 1 by un, so this is 3 by 2 which is greater than 1, right? So L is greater than 1, so basically this is L, limit n tending to infinity un plus 1 by un, so this is L is greater than 1. So we conclude that the given series is divergent by D'Alembert's ratio test. Okay, so concept clear, right? So now we discuss Cauchy's root test. So this is also called simply root test. Okay, this is also called simply root test. Let summation un be a positive term series such that limit n tending to infinity un to the power 1 by n is L. So basically this is limit n tending to infinity, that is n root of un is equal to L, right? So then summation un is convergent, if L is less than 1. Summation un is divergent, if L is greater than 1, and the test fails if L is equal to 1. Okay, so limit n tending to infinity un to the power 1 by n is L. So we have to find first of all nth term of the series, then we have to calculate limit n tending to infinity un to the power 1 by n. ঠিক, যখন দেখো কোন সিরিজে পাওয়ারে আছে, জাস্ট সি দিস, দেখো পাওয়ার 2 3 4, ঠিক? সো আমরা এই সমস্ত সিরিজের জন্য আমরা রুট টেস্ট অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে? সো লেট আস কনসিডার দিস এক্সাম্পল, জাস্ট সি দিস প্রবলেম. Test the convergence of the series 1 by 3 plus 2 by 5 square plus 3 by 7 cube plus dot. So first of all we have to find the nth term of the series. What is the nth term of the series? So here un is equal to, just see the pattern, 1 2 3. Then you consider this is 1. Okay, 1 2 3, that is n. Now 3 5 7, that is 2n plus 1, take whole to the power 1 2 3, that is whole to the power. So this is the nth term, of the series, the power whole to the power n. So we have to apply Cauchy's root test, or simply it is called root test. Okay, so limit n tending to infinity, so limit n tending to infinity un to the power 1 by n. So limit n tending to infinity un, what is un? Un is basically n
divided by 2n plus 1 to the power n. So this is even to the power 1 by n, so 1 n cancel. So ultimately what we get, that is limit n tending to infinity n by n divided by 2n plus 1. Now taking n common, right? So limit n tending to infinity n, just taking n common, so 2 plus 1 by n, so n cancel. So limit n tending to infinity 1 by n, that is 0. So ultimately what we get, 1 by 2, which is less than 1. So we see that limit n tending to infinity even to the power 1 by n, that is 1 by 2, which is less than 1. So by root test the given series is convergent, right? By root test the given series is convergent. Clear? I think we calculate limit n tending to infinity even to the power 1 by, so we get 1 by 2, which is less than 1. So by root test the given series, that is summation un is convergent. Summation un is convergent by Cauchy's root test. Okay, so let us consider next example. Just see, here it is given that n term of the series, summation n is equal to 1 to infinity, un is this. Okay, 1 plus 1 by root n to the power n to the power 3 by 2. So what is un here for this problem? Here un is 1 plus 1 by root n to the power minus n to the power 3 by 2. Okay, power. So we have to apply Cauchy's root test. So limit n tending to infinity, limit n tending to infinity un to the power 1 by n. So limit n tending to infinity. What is un? Un is this 1 plus 1 by root n, 1 plus 1 by root n to the power minus n to the power 3 by 2 whole to the power 1 by n. ঠিক আছে? Okay, clear? Okay, so basically what is this? That is limit n tending to infinity. What is this? That is 1 by to the power minus, that is 1 plus 1 by root n to the power n to the power 3 by 2 whole to the power 1 by n. ठीक, so n to the power 3 by 2 into 1 by n, that means 3 by 2 minus 1, that means this will be 1 by 2, right? So ultimately what we get, limit n tending to infinity, limit n tending to infinity 1 by 1 plus 1 by root n to the power root n. Now we know this result, just recall this limit, note this point, limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power n. So this is e. Take limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power n, 1 by n to the power n, এটা কি হবে, সেম থাকবে. So this will be e. Just see this 1 by root n to the power root n. So this will be e, right? Limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power is e. So this will be 1 by e. We know that the value of e lies between 2 and 3. The value of e lies between 2 and 3. So 1 by e, so this must be less than 1, since the value of e lies between 2 and 3. So 1 by e, that must be less than 1. ठीक? Okay, just see 2 less than e, that means e is greater than 2, that means 1 by e, so this is less than 1 by 2. Okay, so what we see, limit n tending to infinity even to the power 1 by n. So this is 1 by e, which is less than 1. So this series is convergent by Cauchy's root test. Okay, ঠিক আছে? Okay, so similarly you can solve this problem. Just see, summation n is equal to 1 to infinity n to the power n square divided by 1 plus 1 plus 1 by n, 1 plus n whole to the power n square. So what is the nth term of this series? Here the nth term of this series, that is un, is n to the power n square
ডিভাইড বাই 1 প্লাস n টু দি পাওয়ার n স্কয়ার, দেখো পাওয়ার। সো বেসিক্যালি দিস সিরিজ is of the form, the series is of the form n divided by 1 plus n whole to the power n square. Yes or no? Yes. The power আছে. So we have to apply Cauchy's root test. That is limit n tending to infinity, limit n tending to infinity, un to the power 1 by n. That is limit n tending to infinity, un to the power 1 by n. This is un, that is n by 1 plus n to the power n square whole to the power 1 by n, right? So ultimately what we get, limit n tending to infinity, n divided by 1 plus n to the power n. ঠিক আছে? Okay, so this is limit n tending to infinity, n common now, so n cancel, that is 1 plus 1 by 1 plus 1 by n to the power n. দেখো এটা আমরা কি ফর্মে লিখতে পারি? This can be written in the form that is 1 plus 1 by n to the power n হবে, ঠিক আছে? Clear? We know that limit n tending to infinity, 1 plus 1 by n to the power, that is e, so this will be 1 by e. Okay, this is very important result, limit n tending to infinity, 1 plus 1 by n to the power n, so this equal to e. Okay, we know that the value of e lies between 2 and 3, so this is less than 1. So by root test we conclude that the given series is convergent. Okay, okay, so now we discuss rabbit test. Basically just a result, a problem গুলো এক্সামে থাকে না এসএসসি পিএসসি লেভেলে, জাস্ট রেজাল্টটা মনে রাখবে, লিমিট n tending to infinity, n into un by un plus 1 minus 1, this is l. So this is convergent if l is greater than 1, this is divergent if l is less than 1, and the test fail if l is equal to 1. Similarly just logarithm test, এই দুটো রেজাল্ট শুধু স্টেটমেন্টটা ভালো করে পড়ে রাখবে, ঠিক আছে? প্রবলেমগুলো এক্সামে এগুলো অনেকটা লেন্দি প্রবলেম, সো দ্যাটস ওয়াই এসএসসি বা পিএসসিতে এই টাইপের প্রবলেমগুলো সাধারণত থাকে না, ঠিক আছে? ওকে, জাস্ট এই দুটো রেজাল্ট স্টেটমেন্ট ভালো করে পড়ে রাখবে। ওকে, সো নাও উই ডিসকাস, দেখো এতক্ষণ মধ্যে যতগুলো ডিসকাস করলাম দ্যাট ইজ ফর যে টেস্টগুলো ডিসকাস করলাম, কম্প্যারিজন টেস্ট, ঠিক, লিমিট ফর্ম অফ কম্প্যারিজন টেস্ট, ডিয়ালম্বার্টস রেশিও, রাইট? Okay, that is also called ratio test, Cauchy's root test. So that are all for positive term series. Positive term series এর জন্য আমরা এই টেস্টগুলো ইউজ করব। And we know that these series are of two types. One is positive term series and another is alternating series, right? So now we're talking about alternating series. So what is alternating series? A series is called alternating series if the terms are alternately positive and negative, right? Just see this pattern, plus minus plus minus, right? That is alternating series এর ফর্মটা কি হবে? Just this form, u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus u5 minus dot dot. That means দেখো প্লাস মাইনাস এর জন্য আমরা কি দেখো সামেশন ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি, সামেশন n is equal to 1 to infinity, প্লাস মাইনাসের জন্য আমি কি লিখতে পারি, minus 1 to the power n minus 1 বা minus 1 to the power, তুমি n plus 1 করতে পারো, ঠিক, un, ঠিক, এই যে ফ্যাক্টরটা দেখতে পাচ্ছ, -1 to the power -1 to the power n minus 1 or -1 to the power n plus 1, এটা কেন করা হয়? জাস্ট এই প্লাস মাইনাসের জন্য, ঠিক আছে? ওকে, সো জাস্ট সি সিরিজের টার্ম দেখো, অল্টারনেট প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস, সো দিস ইজ দ্য অল্টারনেটিং সিরিজ। সো অল্টারনেটিং সিরিজের জন্য আমাদের যে টেস্টটা ফলো আপ করতে হবে দ্যাট ইজ লিবনিজ টেস্ট। ওকে, দ্যাট ইজ লিবনিজ টেস্ট। সো অল্টারনেটিং সিরিজের জন্য আমরা যে টেস্টটা ইউজ করব দ্যাট ইজ লিবনিজ টেস্ট। পজিটিভ টার্ম সিরিজের জন্য কি কি টেস্ট? কম্প্যারিজন টেস্ট, ঠিক, বা আমরা সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল সাম দিয়ে সলভ করতে পারি, কম্প্যারিজন টেস্ট দিয়ে সলভ করতে পারি, ডিয়ালম্বার্টস রেশিও টেস্ট দিয়ে সলভ করতে পারি, Cauchy's root test দিয়ে সলভ করতে পারি, rabbit test, logarithmic test, Gauss test, that are applicable for positive term series, right? But for alternating series we have to apply the test Leibniz test. Leibniz test দিয়ে আমরা alternating series converge করবে কি করবে না, that's gives Leibniz test. Okay, suppose
we have an alternating series u1 minus u2 minus plus u3 like this. This is an alternating series. So first কি করতে হবে, দেখতে হবে সিরিজটা is equals to monotonic decreasing নাকি increasing. Okay, so first we have to check monotonic increasing means n plus 1 term is greater than or equal to un. N plus 1 term is greater than equal to n, and monotonic decreasing means un plus 1, this is less than or equal to un. This is monotonic increasing and this is monotonic decreasing. Okay, so first we have to check this sequence is monotonic decreasing. কি দেখতে হবে, un plus 1, this is less than or equal to un. This is the first condition. ঠিক, next we have to check limit n tending to infinity un is equal to 0. If these two conditions satisfied, then we say that the alternating series, that is minus 1 to the power n minus 1 un, so this is convergent. এই দুটো কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাইড করে তাহলে বলবো সিরিজটা কনভার্জ করছে, আদারওয়াইজ ইট ইজ ডাইভার্জেন্ট। সো ফার্স্ট কন্ডিশন কি, মনোটোনিক ডিক্রিজিং হতে হবে। কি হতে হবে, মনোটোনিক ডিক্রিজিং হতে হবে। দ্যাট মিন্স un প্লাস 1 দ্যাট ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু un. Okay, and second condition is that limit n tending to infinity un is equal to 0. If these two conditions satisfied, then we say that the alternating series is convergent. ঠিক আছে, ওকে, আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে ডিসকাস করি। সাপোজ যদি আমি সিরিজটাকে এভাবে ডিফাইন করি, just see this example. What is the series here? 1, test the convergence of this series, convergence or divergence of this 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 3 plus 1 by 4. Just see, plus minus plus minus plus minus. So this is an alternating series, right? Okay, so what is the n term? So basically, what is the n term? Here un will be, what is un? দেখো প্লাস মাইনাস জাস্ট অল্টারনেটিভ সিরিজ ডিল করি, ইউএনটা কি হবে 1 বাই n সিম্পলি, ঠিক না, দ্যাট ইজ মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n, ইউএন ইজ 1 বাই n, ঠিক আছে। ওকে, আর মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 করো বাই n মাইনাস, ঠিক আছে। ওকে, what is un? That is, what is the nth term of this series? That is 1 by n. ঠিক আছে, ক্লিয়ার। প্লাস মাইনাসের জন্য মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার, আমার জাস্ট এটা জাস্ট সিম্বল ফর মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 বা মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n মাইনাস, দ্যাট ইজ প্লাস মাইনাস, আর কিছু দরকার নেই আমার। তাহলে ইউএনটা কি হতে হবে, মনোটোনিক ডিক্রিজিং হতে হবে। দ্যাট মিন্স ইউএন প্লাস 1 ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু ইউএন হতে হবে। সো হোয়াট ইজ n প্লাস 1? un প্লাস 1 জাস্ট 1 বাই n প্লাস 1। দেখো কনসেপ্টটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, আমার কি হতে হবে, un প্লাস 1 দিস ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু n, দ্যাট মিন্স un প্লাস 1 মাইনাস un, সো দিস ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু 0, রাইট? এভাবে বলতে পারি। তার মানে un প্লাস 1 মাইনাস 1 যদি নেগেটিভ হয়, un প্লাস 1 মাইনাস 1 if it is negative, then we conclude that this is monotonic decreasing sequence. অথবা তুমি এটাও করতে পারো এইভাবে, un plus 1 by un if this is less than or equal to 1. Just see, un plus 1 by un if this is less than equal to 1, that is monotonic decreasing. ঠিক আছে, দেখো un plus 1 by un को less than equal to 1 হয়, তার মানে কি un plus 1 is less than equal to n. So we can check this either this way or this way. ঠিক আছে, okay. So now un plus 1 minus un, that is un plus 1, that is 1 by n plus 1 minus 1. What is n? Basically n is the natural number, that is it is a positive integer. N starts from 1 2 3 dot dot. Okay, what is n? N is a natural number. So now calculate this. So n plus 1 into n, that is n minus 1. So just see minus, what we see here, this will be minus 1 by n plus n into n plus 1. দেখো n এর ভ্যালু গুলো কি পজিটিভ,
integer, that is natural number. The n এর value 1 put কথা এই নাম্বারটা কি নেগেটিভ নাম্বার, this is negative number, so this is less than 0 for all n. So ultimately what we see, un plus 1 minus un, this is less than 0. That means un plus 1, so this is strictly less than un. That means this sequence is strictly monotonic decreasing, right? Strictly monotonic decreasing. So basically this is a monotonic decreasing sequence. Okay, so the first condition of Leibniz test satisfied. Now we have to find limit n tending to infinity un. If we say limit n tending to infinity un is 0, so first condition and second condition both are satisfied, so we conclude that the given series is convergent. Okay, also limit n tending to infinity un, that is limit n tending to infinity un is 1 by n, so this is 0. Okay, first this sequence un is monotonic decreasing, just see un plus 1, so this is less than un, so monotonic decreasing, and limit n tending to infinity un is 0, so we conclude that the given series is convergent. Okay, by Leibniz test. Let us consider next example. Just see this, 1 minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 2 minus 1 by 4 square plus minus. So this is an alternating series, right? So what is the n term of this series? What is un for this problem? Un is basically 1 by 1 square consider korte paro, that is 1 by n square, right? So this is un. Okay, ঠিক আছে, so un plus 1, just you replace n by n plus 1, that is 1 by n plus 1 square. So first we have to check this sequence is monotonic decreasing or increasing. আমাকে কি হতে হবে, sequence monotonic decreasing হতে হবে, that is un plus 1 is less than or equal to un, right? So un plus 1 minus un, that is a negative number. So un plus 1 minus un, so 1 by n plus 1 square minus 1 by n square, just n square into n plus 1 square, so this will be n square minus n plus 1 square. এবার তুমি এটা চেক করো, n টা কি, what is n? n is a natural number, right? n is a natural number, n এর ভ্যালু মনে করো 2 কনসিডার করো বা 1 কনসিডার, 1 স্কয়ার দ্যাট ইজ 1, এখানে 1 কনসিডার করো, 2, ঠিক, 2 স্কয়ার দ্যাট ইজ 1 plus 1 2, 2 স্কয়ার দ্যাট ইজ 4, 1 minus 4 that is 3, দেখো minus 3, that is এটা কি হবে, নেগেটিভ নাম্বার হবে, this is less than this, so obviously this will be a negative number, right? So this will be a negative number. Okay, so this is less than 0, this is less than 0. Okay, so what we say, see un plus 1 minus un, so this is less than 0 for all n, that means un plus 1, this is strictly less than un for n, so this sequence is strictly monotonic decreasing sequence. Strictly কখনো বলি যদি equal to sign occur না করে, that is strictly. So this is basically strictly monotonic decreasing sequence. So the first condition of Leibniz test satisfied, un plus 1 is less than or equal to, that means this sequence is monotonic decreasing. Okay, so now we have to calculate limit n tending to infinity un, that is limit n tending to infinity. What is un? Un is 1 by n squared, so limit n tending to infinity 1 by n squared, that is 0. So both the conditions of Leibniz test satisfied, so we conclude that the given series is convergent. Okay, so by Leibniz test we conclude that the given series is convergent. ঠিক আছে, so therefore summation un is convergent by Leibniz test. Okay, similarly you can solve this problem. What is un? Un will be 1 by root n, un plus 1 minus un calculate করবে, just see this is a monotonic decreasing sequence, so now limit n tending to infinity
limit n tending to infinity un, that is 0. So both the conditions of Leibniz test satisfied. So this series is convergent. Okay, it is very easy. Okay, so now we discuss absolute convergence. It is very, very important topic, that is absolute convergence. A series summation un is said to be absolutely convergent if summation modulus un is convergent. ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, মনে করো suppose if we consider this series 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus dot dot. This is an alternating series. Suppose this is un. So when we take modulus, so this will be positive, that is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus dot dot. What is the definition? This series summation un that is absolutely convergent if summation modulus un is convergent. যদি summation modulus un টা কনভার্জ করে তাহলে সিরিজটাকে বলবো আমরা absolutely convergent. Can we say this is absolutely convergent? Summation modulus un, just see this is the p series, right? Basically what is this? Summation 1 by n, right? So this is a p series with p is equal to 1, right? So this is divergent. This is divergent. Why this is divergent? Because p is equal to 1, summation 1 by n to the power p. This is a p series will converge if p is greater than 1, and this is divergent if p is less than or equal to 1. So this is a p series, so this is divergent. Summation modulus un is divergent, so summation un that is not absolutely convergent. But if we consider this series, suppose 1 minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square dot dot. So this is an alternating series. ठीक, suppose this is plus minus minus 1 to the power n plus 1 un. Okay, so when we take modulus, that is sign will be positive, that is 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square dot dot. Okay, summation modulus un, so this will be positive, so this is, that is summation 1 by n square. Just see 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square. So this is p series. What is p here? Here p is 2, so this is convergent. So this is convergent. Why this is convergent? Since p is equal to 2, which is greater than 1. So we see that summation modulus un is convergent. So we conclude that the given series is absolutely convergent. We see that summation modulus un that is convergent. So we conclude that the given series, that is summation un, is absolutely convergent. So clear? Concept clear? That is a series summation un is said to be absolutely convergent if summation modulus un, this is convergent. So we see that summation modulus un is convergent. So we conclude that the given series is absolutely convergent. Okay, clear? I think so. This is an example that I already discussed, right? Just see it. So this is absolutely convergent, right? Because when we take modulus, this is the p series, p is equal to 2, so this is convergent. So summation modulus un is convergent. So we conclude that the given series, that is summation un, is absolutely convergent. Okay, now what is conditional convergent? Conditional convergent, that is also called semi convergent. That means a series summation un is said to be conditionally convergent if summation un is convergent but summation modulus un is divergent. Mane ki, what does it mean? That means given series is convergent, but when we take modulus, that is divergent. So this will be conditionally convergent. Getting my point? Some conditionally convergent, that is also called semi-convergent, right? That is the given series, that is summation un is convergent, but when we take modulus, that is summation modulus un, that is divergent. For example, just see this 1 minus 1 by 2, 1 by 3 plus 1 by 3. We already proved that this series is convergent, right?
1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 of this series is convergent. But when we take modulus, this is divergent, right? When we take modulus, we see that this is a p series where p is equal to 1, so this is divergent. So given series is convergent, but summation modulus even that is divergent, so this series is conditionally convergent. Okay, clear concept? So what is conditionally convergent? That means the given series is convergent, but when we take modulus, then it will be divergent. So that is a series summation even is said to be conditionally convergent if summation even is convergent but summation modulus even is divergent. For example, this series is convergent by Leibniz test. We already shown that this series is convergent, but when we take modulus, we see that this is the harmonic series, right? 1 plus 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, that is p is 1, right? Just compare p series songe p is 1, so this is divergent. So summation even is convergent but summation modulus even is divergent, so the given series is conditionally convergent. Okay, this is an example of conditionally convergent. This series is convergent by Leibniz test, but when we take modulus, this is divergent. Okay, so thank you so much. So আজকে আমি ফুল সিরিজের ফুল কনসেপ্ট আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। উই স্টার্ট ফ্রম বেসিক অ্যান্ড এন্ডিং অ্যাট conditional convergent. Okay, so conditionally convergent, that is also called semi convergent. So first আমি ডিসকাস করছি what is series, right? What is sequence of partial sum? That is very very important. That is summation un is convergent if sequence of partial sum is convergent. Summation un is divergent if the sequence of partial sum is divergent. Okay, okay, so sequence of partial sum এর উপর এক্সাম্পল বেস করে 2-3টা এক্সাম্পল ডিসকাস করে দিয়েছি, রাইট? কম্পারিজন টেস্ট ডিসকাস করে দিয়েছি, ডিএলএমবার্স রেশিও টেস্ট ডিসকাস করে দিয়েছি, কচিস রুট টেস্ট ডিসকাস করে দিয়েছি। প্রতিটা টেস্টের উপর মিনিমাম 2 to 3 প্রবলেম এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট, বেসিক্যালি সিরিজ আর টু টাইপস, ওয়ান ইজ পজিটিভ সিরিজ অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ অল্টারনেটিং সিরিজ। সো পজিটিভ সিরিজের জন্য কি কি টেস্ট আমরা ইউজ করব? বেসিক্যালি কম্পারিজন টেস্ট, right? Comparison test, that is very very important. Comparison test limit form is very important. D'Alembert's ratio test, that is also called ratio test. Cauchy's root test, that is also called root test. These three tests are very very important. Okay, P series most important কারণ কম্পারিজন টেস্টে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম দেখো সমস্ত প্রবলেমগুলো P সিরিজের উপর ডিপেন্ড করছে। জিওমেট্রিক সিরিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো ওভারঅল কনসেপ্ট সিরিজের ফুল কনসেপ্ট আমি এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। So I think this is very clear to all of you. So thank you so much. Bye. Oh, karo kono question? Any question bolo to? Any doubts? Is it clear to all of you? দেখো 11:42 বাজে, ঠিক আমি স্টার্ট করেছি পাক্কা 9:30 ডট শার্প 9:30 আমি স্টার্ট করেছি। ওকে, is it clear to all of you? Reply all please. Reply all please. Is it clear? আর কোনো কোশ্চেন? Any question please response me. Clear? So I request to all of you, please attend regularly live class. That is my humble request to all of you.
দিস ইজ মাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, যদি কোনো কনফিউশন থাকে এই নাম্বারে জাস্ট একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে 9883886617। দিস ইজ মাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার, যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে এখানে মেসেজ করে দেবে, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই থিঙ্ক পুরো লেকচারটা আমি একদিনে কমপ্লিট করে দিলাম। সো আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছো, ভালো করে পড়াশোনা করো, ঠিক আছে? কার কোনো কোশ্চেন নেই তার মানে? ওকে, ঠিক আছে তাহলে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। কিরণ মায়ামার, তো বাড়ি কোথায় কিরণ? আলিপুরে বলছো না? ওকে, সো নেক্সট ক্লাস তোমাদের আমি নেব হচ্ছে বুধবার দিন। এটুকু বাড়িতে ভালো করে দেখে আসবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে। বাই, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, এতক্ষণ ধরে ক্লাস করার জন্য। যারা এতক্ষণ ছিলে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা লেফট হয়ে গেছো তাদেরকেও ধন্যবাদ, কারণ হয়তো এখনই ভিডিওটা অফ করে দেবো, প্রাইভেট করে দেবো। ওকে, ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ। আর আজ থেকে কারো কোনো কোশ্চেন নেই। 12 আচ্ছা আচ্ছা, যাবো একদিন 12 ঠিক আছে? তোমাকে ফোন করে নেবো। যদিও তোমার ফোন নাম্বার নেই আমার কাছে, যাই হোক, ঠিক আছে। ওকে, বাই, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।